हाय गाइस, वेलकम टू ऑल। और आप देख रहे हैं जियोग्राफी विद नंदनाथ और আমি ডক্টর নন্দনাথ। আজকের সেশনে ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশন, যেটা অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচারের রিক্রুটমেন্ট চলছে, এবং এখানে যারা জিওগ্রাফিতে বসতে চাও এবং তাদের জন্য আমার ক্লাস 8টা থেকে 10টার লাইভ ক্লাস প্রত্যেকটা দিন চলছে। তো তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম, এবং আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং সাথে সাথে প্রেস অল বেল বাটনটা প্রেস করে নিও, তাতে আমার এই ধরনের নতুন ভিডিওর যে নোটিফিকেশান সেগুলো কিন্তু পাবে। আজকে একটু আমি ক্লাইমেট ওয়েদার নিয়ে কথা বলবো, ইন্ডিয়ান ক্লাইমেট এবং ওয়েদারের কিছু ইম্পর্টেন্ট যে সমস্ত রয়েছে এবং সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো সবাইকে প্রথমে একদম ওয়েলকাম জানিয়ে, তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো সাবস্ক্রাইব ও সাথ সাথ বেল প্রেস বাটনটা কিন্তু প্রেস করে নিও। চলো, तो आज के today's very interesting session, basically Indian monsoon and also different aspect of the climate and weather. The role of Indian Ocean, basically dipole Indian Ocean dipole, and it is the influence on the Indian monsoon. It's very important, and uh, view layout কোথায়? তো যাই হোক, মোটামুটি আজকে আমরা যেগুলো নিয়ে চলে এসেছি সেটা হলো, এখানে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ, আমরা যে আজকে যেগুলো যে ক্লাইমেটের যে ভিডিওতে আজকে আমরা এই ইন্ডিয়ান মনসুন, আরে আর কোথায় চলে যাচ্ছে? হ্যাঁ, তো বেসিক্যালি ইন্ডিয়ান মনসুন, রোল অফ দ্য ইন্ডিয়ান ডিপোল, যেটা ইন্ডিয়ান ওশান basically is the recently discovered phenomena that play a crucial role in the influence of Indian monsoon, and basically sea surface temperature anomaly, because characterized there the deviation from the normal pattern occasionally occurrence the northern and equatorial Indian Ocean range, and also the Indian Ocean dipole is defined by the temperature difference between the two distinct area. So there are the western pole in the Arabian Sea and the southern pole in the region of the Indonesia. So it is very important. And another phenomena typically develop, there are the equatorial Indian Ocean between the April and May, reaching it is the intensity in the October also. And positive Indian Ocean dipole phase winds over the Indian Ocean below the east to west, and Bay of Bengal towards the Arabian Sea. It's very important. And this result, Arabian Sea near the African coast becoming warmer, and while the Eastern Indian Ocean around Indonesia become colder and drier also. So in the context, the negative uh, IOD phase and the situation is reversed. The Indonesia experience the warmer and the rainer condition. So it is very important. And another Indian climate, the similarly to the El Nino and southern oscillation, it is very important to the atmospheric component of the IOD is reflect their equatorial Indian ocean oscillation, and which involve there are the oscillation present sail between the Bay of Bengal and the Arabian Sea. So it is very important. আর কেউ যদি বুঝতে না পারো আমি বলো, আমি সেটাকে বাংলাতেও বলে দেবো, কোনো অসুবিধা হবে না। আমাকে লাইভ চ্যাট করে বলো যে স্যার এটা একটু বাংলাতে বলে দিন, তো আমি বাংলাতে বলে দেবো। দ্য ইন্ডিয়ান ওশান বেসিক্যালি ডিপোল অ্যান্ড দ্য ইন্টেন্সিটি, they are the critical factor understanding the monsoon, and there are the project that understand their monsoon about ISMX toward the more experiment where conduct jointly the India former USSR, basically 1973 and 1977, in the participations other the country monsoon also Indo-Soviet monsoon experiment,
This experiment known as Indo-Soviet monsoon experiment. Okay, and MONEX basically data collection effect was made under the aegis of MONEX 1979, and it was the organized jointly by many researching there the organization and World Meteorological Organization, World Weather Watch, WWW, World Weather Watch program. Basically, this is the program, World Weather Watch program, and rewind their name. So must will remember it. And what is the important phenomena Indian climate? Basically, when we will study the Indian climate, a tropical monsoon phenomena. It is very important. And first of all, there are the some facts is very important the Indian climate. And first of all, there are the temperature belt. You know, largely resemble that of a tropical climate, and this speed it is the northern part, north of the tropical of Cancer, and being situated in the temperate belt also. And Indian subcontinent is geographically distinct from the rest of Asia due to Himalayan range, and which is the normal natural barrier basically blocking cold air mass there at the Central Asia. And it is very important there are the consequently during winter season, the northern half of India and remain 3 degrees centigrade to 8 degree centigrade warmer, and then the region located in the same latitude. So it is very important, and must will change your display quality if you there are the not clear in the screen. Go to there are the setting button and click their advanced setting, and then their quality. Must will watching there are the 1080 HD quality. So definitely must will touch it their setting button. So there the important the summer in overlaid the position of the sun and the cause southern part of the Indian experiments, and the climate assemble there the equatorial dry climate, and northern Indian plain basically significantly affected by the hot and dry and wind of known as the Lu, and who is the organized from the desert, from the third desert and Balus desert, also there the Aryan desert, and rising temperature to the level of comparable to those southern India. So result there are the entire region in the India such as the Himalaya can be considerably climatically tropical, and seasonal reverse winds also over the Arabian Sea and Bay of Bengal basically important, and the Indian is in the tropical monsoon climate. And therefore Indian climate is best described as a tropical monsoon type, and the characterized by the clear distinction between wet and dry season. And rather than it is the classified mainly the tropical or temperate is very important. And one of the feature of the Indian climate, there are the Indian climate has the regional climate diversity, and there are the topographical diversity, basically location, altitude, distance from the sea, and relief is very important. There are the location, there are the altitude, there are the distance from the sea, and relief is very important. So first of all, the important phenomena, the rainfall variation in the climate across the Indian region. So that but also must will watching আবার পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসছে, এ স্টুডিও বাইরে এখন পরিষ্কার আকাশ রয়েছে, হালকা কুয়াশা। হ্যাঁ, আমি বৃষ্টি হতে পারে পশ্চিমবঙ্গের, আমি সেটার লাইভটা কালকে আসব। দিল্লিতে জল হচ্ছে, দিল্লিতে কালকে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে দেখছো আমি তো আপডেট দিই, তো মোটামুটি এখনো পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের উপরে বর্ষার সম্ভাবনা নেই। কুয়াশা যেগুলো হচ্ছে এবং বর্ষার সম্ভাবনা নিয়ে যখন সেটা পুরোপুরি হবে আমি নিশ্চয়ই লাইভে আসবো, চিন্তার কিছু নেই, ঠিক আছে। এ স্টুডিও বাইরে এখন পরিষ্কার আকাশ রয়েছে, হালকা কুয়াশাটা থাকবে, যেটা মানে দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা সবচেয়ে বেশি ডেন্স ফগ এই মুহূর্তে রয়েছে, এবং আদার যে মানে জায়গাগুলো সেখানে অতটা কুয়াশা হবে না, বর্ষা যখন হবে আমি জানাবো। So basically rainfall is the very important at present. Now there are the যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে স্কুলের টিচিং পোস্টের জন্য যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ, তো such as the third desert and Ladakh experience no wet season, also the due to their unique geographical condition,
And mean annual rainfall varies significantly across the country and highlight the regional, also deliver diversity in the precipitation pattern also. So there are the Mausir Ram and Cherrapunji in Meghalaya are the among wettest place on the earth and receiving approximately 1001 centimeter of the rainfall. It is the maximum rainfall in our also their earth, and approximately it is the 1100 meter rainfall annually, and struck their counter the Jaisalmer, also the third desert, see the annual rainfall relaxable there, the 12 centimeter, and sometimes there are the 50-60 centimeter. So there are the Ganga Delta, the coastal plain of Odisha experienced the intense rainfall during the July and August month, and also their Coromandel coast encompassing the Tamil Nadu and southern Andhra Pradesh coast also remaining the dry during this month also. And southwest monsoon varies by the region also, like there are the places like the Goa, Hyderabad, Patna typically receive the monsoon rain by the first quarter of June, and there are the region northwest India most probably obtain and early July also the arrival the monsoon rain also. So it is very important. Another issue their temperature basically এটাকে আমাদের জানতে হবে temperature diurnal there the annual temperature also range between in India very significantly across the region, and there the third desert records the highest rainfall temperature range, and also the Himalayan region experience the highest annual temperature range, and there are the less diurnal winds of the annual temperature range. Then also the December month temperature can be dropped there -40 degree, and Jammu Kashmir also there are the coastal region and the maintain average temperature there 20 to 25 degrees centigrade. So it's very important. And also the winter are generally moderately cold, and across most region in the India most summer are the often the extremely hot actually, and also the Himalayan region endure the severe winter also, and while summers in their area remain mild and moderate. So it is very important. And moving stock their contrast to the other condition to in other part of the country. So factor, what is the factor? Key factor রয়েছে তো latitudinal location, distance from the sea, Himalayan and physiography. Also there are the monsoon winds, upper air circulation, and also El Nino and La Nina and tropical cyclone and disturbance also important in the factor influence the Indian climate, whole Indian climate. বেসিক্যালি আমরা যদি দেখি তো সেখানে অক্ষাংশের যে একটা ইম্প্যাক্ট রয়েছে এবং সমুদ্র থেকে কোনো স্থানের দূরত্বর একটা ইম্প্যাক্ট রয়েছে, অ্যান্ড হিমালয়ের তো একটা ইম্প্যাক্ট রয়েছে ঠান্ডা বায়ু যোগদানের ক্ষেত্রে, ফিজিওগ্রাফিক ডিভিশন কোথাও বা উঁচু কোথাও বা নিচু, মনসুন উইন্ডস, আপার এয়ার সার্কুলেশন জেসে জেট স্ট্রিম, and El Nino and La Nina, also the tropical cyclone and the westerly disturbance. So it is very important. Another, first of all, the latitudinal location, basically latitude and location, the mainland of India extend between the 8 degree to 37 degree north, 8 degree to 7 degree approximately. So definitely the area south of the Tropic of Cancer, in Tropic of Haines that receive high solar insolation, and the high solar insolation and temperature are extreme, and winter temperature are moderate in the most part of the region, not the very low temperature, not only the very high temperature. So the northern part of other hand, and the warm temperature, and they are receive the comparatively and the less solar insolation also. So but summer is equally hot in the northern Indian, because hot local wind called their Lu, and also winter very cold due to the cold wave brought by the westerly disturbance at present now. And so some place in the Himalaya record low temperature in the particularly winter season, and also coastal region at the moderate climate condition respectively the latitudinal position. অ্যাকচুয়ালি আমাদের কোনখানে অবস্থান করছে জায়গাটা তার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের সেখানকার জলবায়ুটা কী হবে। তো যদি আমরা দেখি ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য সি, ইফ ইউ সি দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য সি এনি আদার প্লেস অ্যান্ড দ্য
coastal region and have moderate or equivalent. They're the equivalent of the maritime climates. Now, whereas the interior location also are deep of the moderating influence also of the area experience extreme condition climate. So the monsoon wind first reach the coastal region and hence the bring a good amount of the rainfall. So it is very important. And another issue there, Himalaya, basically what is the role of the Himalayan in the Indian climate? আমাদের এই যে হিমালয়টা রয়েছে তার কি রোল রয়েছে আমাদের এই আমাদের ভারতের জলবায়ুতে। তো এখানে আমরা যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো আমরা মনে রাখবো, দা হিমালয়া favor as the significant climate divide between the India and the Central Asia. So influence weather pattern across the region also, and winter season Himalaya seal into the cold and dry air mass, and originally they are the Central Asia and helping that to maintain relatively warmer and temperature in the northern India. So cold air, dry air mass is very important in the Indian climate. And during the monsoon month, the mountain range act and the ravas and the physical barrier and forecast in the southwest monsoon winds and also the orographic rainfall. Okay, so এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। And Himalayan also play a key role in the splitting the Bay of Bengal branch, and there are the some monsoon winds into there are the two branch, the plain northern India and the northwestern India, and one another move there at the Southeast Asia, and affecting the climate pattern. So climate pattern in the region, and without presence of Himalaya, the monsoon wind would continue moving into the China and leaving the North India, and there are the transforming into a desert. So very important, there are the desert and Himalayan are thus they are the climate system. So here why rainfall decrease from the east to west in the plain region is very important. There are in the Indus and Ganga and the plain, because of why there Haryana and Punjab are not desert like Rajasthan. Basically there is the important question ki why Haryana and Punjab are not desert like the Rajasthan. Because of that, as the monsoon wind, there the monsoon wind travel from the east to west, and there are the moisture level is the decrease because they deposit rain at successive low pressure region along the way. So very interesting. Thereafter, by the time this wind is the western plain, western plain such as the Delhi, Haryana, Punjab, and most over the moisture is already exhausted and resulting the low monsoon period rainfall in this area. So how are the Haryana and Punjab are not desert like the Rajasthan? Because they receive the rainfall during winter due to the influence of westerly disturbance. So there the climatic storm is the Mediterranean climate region, and that bring the light moderate rainfall to the northern and northwestern of India. So in the summer season, while the rainfall in the minimal alluvial soil existing extensive, there are the irrigation system also. So approximately two there are the river like the Satluj or Jamuna help the sustain agriculture basically and prevent there the desertification. So very interesting about this thus combination of the winter rainfall and irrigation system and the distinguish Haryana and Punjab from the arid condition of Rajasthan. So good evening Somitro, good evening Banduna, হ্যাঁ সবাইকে গুড ইভিনিং। তোমরা কিন্তু লাইভ সেশনগুলো যারা নতুন আমার চ্যানেলে আমার লোগোতে টাচ করো, ওখানে প্লে লিস্ট আছে কিংবা আপকামিং লাইভ অপশান যেটা রয়েছে লাইভ অপশানে দেখতে পাবে কবে কবে আমি কন্টিনিউ লাইভ আসছি প্রত্যেকটা দিন এবং কি কি ক্লাসগুলো আসছে ইনকামিং প্লে লিস্টে তোমরা দেখতে পাবে। প্রত্যেকটা দিন 8টা থেকে 10টা কিন্তু চলবে লাইভ ক্লাস এবং ম্যারাথন ক্লাসের কোশ্চেন অ্যান্সার আমি আনবো। প্রথমে জিনিসগুলো একটু জেনে নাও, কেননা জিনিসগুলো ভালো করে না জানলে সেখানে আমরা ঠিকঠাকভাবে অ্যান্সার করতে পারবো না। কেন পিএসসি তো একদম জলের মতো কোশ্চেন দেবে না, তো আস্তে আস্তে পড়তে হবে ভালো করে, সেগুলো জানতে হবে। সেই জন্য এই ধরনের ক্লাসগুলো খুব ইম্পর্ট্যান্ট এবং
হ্যাজারসান রিজনের প্রশ্নগুলো কিংবা এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসবে অনেক সময়, ট্রু ফলস স্টেটমেন্ট ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন। আমি তার ম্যারাথন ক্লাসগুলো আনবো প্রত্যেকটা দিন, এভরিডে 8টা থেকে 10টার লাইভ ক্লাস আমার চলতে থাকে। তো উইন্টার রেনফল বেসিক্যালি does the combination winter rainfall, their irrigation system also the distinguish Haryana and Punjab from arid condition in the Rajasthan. So it is very important. And physiography যদি আমরা দেখি, physiography is the most important factor that determine the mean annual rainfall received by a region. Basically, you know, the semi-arid condition in the certain area, peninsula. আমি ক্লাস 11-এ পড়ি। আরে ওয়েলকাম ওয়েলকাম। হ্যাঁ আচ্ছা সৌমিত্র, তুমি হচ্ছে ওই ঝাড়গ্রামে না কোথায় বাড়ি যেন ছিল তোমার, আমি ভুলে গেছি। হ্যাঁ, তো তুমি ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করো, ইন ফিউচার ইউপিএসসি যখন যদি দাও কিংবা কম্পিটিশন এক্সামের ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট হবে। So, region of the semi-arid condition in part of peninsular India, you know, semi-arid condition in the certain area of peninsular India are the primarily due to the rain shadow effect. You know, what is the rain shadow effect? Basically, semi-arid condition in the certain area in the peninsular India are primarily due to rain shadow area. অনেক সময় হয় কি, একদিক থেকে হাওয়া আসছে, ক্লাউড আসছে, পাহাড়ের ঢালে বৃষ্টি হচ্ছে, তার পেছনে বৃষ্টি হচ্ছে না, এরকম অনেক জায়গাতে রয়েছে। যেমন কজ অফ দ্য ওরোগ্রাফিক রেনফল বেরিয়ার লাইক দ্য ওয়েস্টার্ন ঘাট। ওয়েস্টার্ন ঘাটে আমরা যদি দেখি, যখন মনসুন সিজনে সাউথ ওয়েস্ট মনসুনটা আসে, তখন এই ওয়েস্টার্ন ঘাটে ধাক্কা খেয়ে তার কিন্তু এক সাইডে বৃষ্টি হয়, এক সাইডে বৃষ্টি হয়। যেমন মুম্বাই আর পুনে, মুম্বাইতে কিন্তু বেশি বৃষ্টি হয় দেন পুনেতে কিন্তু কম বৃষ্টি হয়, এই জিনিসগুলো কিন্তু হয়। And west monsoon, their winds, you know, Arabian Sea such as the Western Ghat, and there is due to the mountain barrier and causing the orographic rainfall and the windward side, you know, and western coastal plain also, and affect their western slope and Western Ghat receiving the abundant rainfall. It is clear. And however, these wind descend their leeward side in the Western Ghat, you know, these are they are moistured and creating the semi-arid condition. অ্যান্ড সো ইট ইজ দ্য রেন শ্যাডো এরিয়া। যখন সেটা পাহাড়টাকে ক্রস করে, সে ড্রাই হয়ে যায়, সে আর বৃষ্টি করতে পারে না, জলীয় বাষ্পের মাত্রাটা ততটা থাকে না। তো সেক্ষেত্রে সেমি এরিড কন্ডিশন ইন দেয়ার দ্য রেন শ্যাডো রিজিয়ন ইজ ওকার। সো এফেক্ট লিভ ভাস্ট ইন দ্য মহারাষ্ট্র, also the Karnataka, also the Telangana, also the Andhra Pradesh, also the Tamil Nadu. So several there are the rainfall places. And why significant rainfall in Gujarat? You know, why no significance of the rainfall Gujarat in Rajasthan? Explain the formation of the third desert. Very interesting question. Why no significance of the rainfall in Gujarat and Rajasthan? Also that explain the formation of the third desert. So reason of the low rainfall, what is the low rainfall in the Rajasthan? Basically, the low rainfall, the monsoon winds passing through the Rajasthan and Gujarat are not obstructed by any orographic barrier. কোনো orographic barrier নয়, সোজা কিন্তু প্রবেশ করছে। And which is why this region receive the little to no rainfall. So it is the Aravalli range. You know, there are the first factor, the Aravalli range, you know, and the monsoon wind flow, the parallel to Aravalli, and there are the and the range is not enough to cause the significant orographic effect, except is the localized area in the Mount Abu and receive there the moderate rainfall. Mount Abu তো কিন্তু হালকা রেনফল হয়, and lack of the vertical movement আর একটা নেক্সট পয়েন্ট যেটা আমি এক্সপ্লেন করব। তো এই জিনিসটা কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, যেটা প্যারালাল টু দ্য আরাবল্লী অ্যান্ড অলসো দেয়ার আর দ্য সেভারাল আরাবল্লী অ্যান্ড রেঞ্জ। যেটা কিন্তু আরেকটা জিনিস এখানে কিন্তু মনে রাখতে হবে, কজ অফ দ্য সিগনিফিকেন্ট orographic effect, except there are the localized area like the Mount Abu and which receive the moderate rainfall. Mount Abu থেকে কিন্তু moderate rainfall হয়। এবং আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে ল্যাক অফ ভার্টিক্যাল উইন্ড মুভমেন্ট। বেসিক্যালি ল্যাক অফ ভার্টিক্যাল উইন্ড মুভমেন্ট হুইচ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বেসিক্যালি দেয়ার আর দ্য Rajasthan and also the Gujarat. Rajasthan and Gujarat are dominantly in this area convectional cell, you know, the significant vertical wind movements, and because of that monsoon wind and primarily move horizontally towards the low pressure belt, Tibet also. So influence on the subtropical heat pressure belt is very important there during the winter season, and you know, result fall the influence of subtropical jet stream, also the leading strong divergence air masses, and therefore the surprising rainfall
activities also. So it is very important in the combination of the arid region, semi-arid climate in the Rajasthan, and also the Gujarat in the minimal the precipitation throughout the year. তোমরা অলরেডি পড়েছো যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কিংবা তোমরা পাবলিক পিএসসি থ্রু দিয়ে টিচিং পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করেছো, নিশ্চয়ই তোমরা গ্র্যাজুয়েট কিংবা তোমরা এমএসসি কমপ্লিট, তো এগুলো জিনিসগুলো পড়েছো, কিন্তু সেটাকে গুছিয়ে মনে রাখতে হবে, সেটাকে একটা সিস্টেমেটিক্যালি মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, সবংয়ে বাড়ি, সবং সবং, ঠিক ঠিক ঠিক। হ্যাঁ সৌমিত্র, তুমি দেখতে থেকো আমার ক্লাসগুলো, তোমার ইন ফিউচারে খুবই ভালো হবে, হ্যাঁ না? ইন ফিউচার ইউপিএসসি তুমি নিশ্চয়ই তুমি টার্গেটে রেখো ইউপিএসসি। আর how come Cherrapunji and Mousir Ram is very important there are the for UPSC type of question the also PSC. Cherrapunji Mousir Ram receive abnormally high rainfall. इसके लिए क्या कारण है? तो basically Mousir Ram and Cherrapunji both place in the Khasi Hill in the Meghalaya, you know, and the are the worstest and the place there are the main annual rainfall 1100 centimeter. Also there and copious rainfall in this place of the funneling effect and following the orographic upliftment. Basically orographic upliftment is very important in this Khasi Hill, you know. Khasi Hill, the rainfall in this place is due to there are the funneling effect. Funneling effect is a very important how following the orographic and the upliftment of the Khasi Hill, and it is the funneling effect basically cloud are channeled into the narrow region between the mountain. It is very important by the hands of cloud and also densities extraordinary. So very interesting information. The funneling effect basically cloud are channeled and also the into the narrow region between the mountain, and hence the cloud density is extraordinary. So it is very high rainfall possibility in Cherrapunji and Mousir Ram. So it is very important. And another there monsoon winds, you know about what is the about the monsoon winds is very important, the factor Indian climate in the monsoon wind, and must win. If you are new, must will subscribe my channel, then you attend to a live chat. যদি তোমরা লাইভ চ্যাটে আমার সাথে কথা বলতে চাও, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাও, সিধা লাইভ চ্যাট করতে পারবে। বন্দনা রাজুয়ার স্যার এই ক্লাসের পিডিএফ পাওয়া যাবে? ইয়েস, পাওয়া যাবে, কোনো অসুবিধা নেই, আমাকে মেল করো। আমার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল রয়েছে, আমার চ্যানেল হোয়াটসঅ্যাপে জিওগ্রাফি এনজি লিখে সার্চ করো, পেয়ে যাবে জিওগ্রাফি এনজি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল, ওখানে কিন্তু পাবে, কিংবা আমার ডেসক্রিপশানেতেও পাবে, ঠিক আছে? মেল করো এই ক্লাসের পিডিএফ পেয়ে যাবে, মেল করো, পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো বেসিক্যালি ইম্পর্টেন্ট ফিচার অফ দ্য ইন্ডিয়ান মনসুন, ইউ নো, there are the sudden onset and the sudden burst is very important term, and gradually process, and there are the gradual threat and also the reversal of the winds. So it is very important the complete reversal of the monsoon winds, you know, bring about the sudden change in the season, and the harass summer season is the suddenly give us with the monsoon, the rainy season also. So there are the southwest monsoon character from the Arabian Sea and the Bay of Bengal bring the rainfall in the country. আমাদের যে বেসিক্যালি রেনফলটা হয় সেটা হচ্ছে এক ধরনের সাউথওয়েস্ট মনসুন অ্যান্ড ফ্রম দ্য আরবিয়ান সি অ্যান্ড দ্য বে অফ বেঙ্গল রেনফল ইনটু দ্য কান্ট্রি। বে অফ বেঙ্গলটা কিন্তু যে আমাদের জলীয় বাষ্প নিয়ে আসে, সেটা আমাদের ভারতের কিন্তু একটা বড় এরিয়া কিন্তু বর্ষা হয়। অ্যান্ড দ্য নর্থ ইস্টার্ন winter season monsoon does not cause the much rainfall expect along the করমণ্ডল কোস্ট। আমরা যদি করমণ্ডল কোস্টটাকে বাদ দিই তাহলে পুরো যে ভারতবর্ষতে ততটা কিন্তু ঠান্ডাতে বর্ষার প্রভাবটা পড়ে না। শুধুমাত্র তামিলনাড়ুতে কিন্তু বর্ষার প্রভাবটা পড়ে, about the Andhra Pradesh coastal and Tamil Nadu basically, and after getting the moisture from Bay of Bengal. Basically Bay of Bengal থেকে জলীয় বাষ্পের সাপ্লাই এবং তার লো প্রেশারের ডেভেলপ, তো এই জিনিসের ফলে করমণ্ডল কোস্টটা একটু বেশি কিন্তু রেনফলটা হতে থাকে moisture from the Bay of Bengal. And upper air circulation is very important point, you know, upper air circulation. This change the upper air circulation over Indian landmass in the broad about the jet stream, you know, there are the westerly and stream and influence, there are the westerly winter weather basically,
and it is very important. And the westerly jet stream flow at the high pressure during the winter and dominate the subtropical zone to the play the critical role and shaping season the weather in the India. তো এটা আমাদের মনে রাখতে হবে, এটা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না। and it is very important, jet stream is responsible for steering the western disturbance. So cyclonic system, they are the originating in the Mediterranean region into the India, in this jet stream is responsible for the steering of the westerly disturbance. So winter rainfall, hailstorm, and also there are the northwestern plain and oceanic and the given the heavy snowfall in the hilly region. দেখো তোমাদের একটা কথা বলি, যারা এই যে পরীক্ষাটা দিতে চলেছো তোমরা স্কুল সার্ভিস কিংবা পিএসসিতে, তোমরা কিন্তু ইংলিশ মিডিয়ামের কোশ্চেন থেকে কিন্তু অ্যান্সারগুলো করার চেষ্টা করো। বাংলা মিডিয়ামে কিন্তু তোমরা কিছুই কোশ্চেন বুঝতে পারবে না, সেট 80% কোশ্চেন কিন্তু তোমাদের মাথার উপর দিয়ে যাবে। বাংলা মিডিয়ামের কোশ্চেনে কিন্তু অ্যান্সার করতে যাবে না, অ্যান্সার কিন্তু ভুল হবে, বারবার বলছি। ইংলিশ মিডিয়ামের কোশ্চেন থেকে তোমরা কিন্তু অ্যান্সার করার চেষ্টা করো, তাতে তোমরা 90% কিন্তু কারেক্ট অ্যান্সার করবে। বাংলা মিডিয়ামের কোশ্চেন পড়ে যদি তোমরা অ্যান্সার করতে যাও, মানে কি বলবো, 50 থেকে 60% কোশ্চেন কিন্তু ভুল অ্যান্সার করবে, যেটা কিন্তু বাংলার প্রপার মিনিং কিন্তু থাকে না। কোন মিনিংয়ের কি করতে গিয়ে কি হয়ে যাবে সেটা কিন্তু একটা রিস্কি থেকে যাবে। সেই জন্য আমি ইংলিশের এই সব শর্ট নোটসগুলো দেওয়ার কারণটা হচ্ছে, এটা কিন্তু অনলাইনে কোথাও পাবে না। তো এটা দেওয়ার কারণটা হচ্ছে তোমরা প্রপার ইংলিশ টার্মগুলো বুঝতে পারবে এবং সেটা সঠিক উত্তর দিতে পারবে। বাংলা প্রশ্ন থেকে কিন্তু উত্তর করতে যাবে না, বড় ভুল হবে, আমি বলে দিলাম। বাংলা দেখে করতে যাবে না, ইংলিশ দেখে করবে। বাংলা পড়ে নিও হালকা মিনিং দেখার জন্য, বাট not for the correct answer chosen in Bengali medium. Okay. So following this disturbance, there is the cold wave and often sweep across the northern plain, so lowering the temperature significantly. And interaction between the westerly jet and the westerly disturbance are thus the key driver in the winter climate. Basically আমাদের যে উইন্টার ক্লাইমেটের যেটা মেন হিরো, সে হচ্ছে ওয়েস্টার্লি ডিস্টারবেন্স এবং পশ্চিমা বায়ু, যেটা মেডিটেরিয়ান ক্লাইমেট থেকে আসছে অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, এই জিনিসটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। ইস্টার্লি জেট স্টিমটাকে কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, ইট ইজ ভেরি important. And easterly jet stream, and during the summer and the reversal in the upper air circulation occurring due to apparent the shift of the sun, also the vertical ray into the northern hemisphere, and the westerly jet stream so is replaced by the easterly jet stream also, and who is originate from the intense heat in the Tibetan plateau. এটা কিন্তু ভুললে চলবে না, আমরা ইস্টার্লি জেট স্ট্রিম লিখতে গিয়ে অনেক ভুলভাল কথা লিখে ফেলি। তো বেসিক্যালি ডিউরিং সামার a reversal in the upper air circulation occur due to the apparent shift of the sun vertical rays into the northern hemisphere. So westerly jet stream is replaced by the easterly jet stream, so which originate from the intense heating of the Tibetan plateau. So it is very important, change the play crucial role in the tracking the monsoon. So sudden there are the onset in the southwest monsoon also. So very important, there are the easterly jet stream. And also another tropical cyclone and westerly disturbance, there are the origin and impact of the cyclone and the westerly disturbance. It is very important. And when tropical cyclone, basically tropical cyclone origin both the Bay of Bengal and Arabian Sea, not only the Bay of Bengal, দুটো জায়গাতে উৎপন্ন হতে পারে, and affecting the large part of the peninsular India. Effect হচ্ছে আমাদের large part of peninsular coastal area, and majority this the cyclone from Bay of Bengal are impact weather condition during the southwest monsoon and season, and they are the typically bringing the low intensity cyclone. It is very important, must remember. And some cyclone develop during the returning monsoon season October to November, and that area of the higher intensity primarily affect the eastern coastal of India. So it is very important. And another fact, there are the westerly disturbance on the other hand from the other Mediterranean Sea and the move eastward under the influence of the westerly jet stream. So it is very important. And another effect, there the disturbance significant impact the winter weather and across the much of the winter northern plain in the western Himalayan region. So very important.
অ্যান্ড এবারে আমরা কথা বলবো যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এলিনা লালিনা নিয়ে। এলিনা লালিনা থেকে আমরা কি কি জিনিসগুলো মনে রাখবো সেটা আমরা একবার দেখে নেব। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা এলিনা আর লালিনা থেকে আমাদেরকে কিন্তু মনে রাখতে হবে, যেটা আমি স্ক্রিনের সামনে রেখেছি, এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কি এলিনা লালিনা নিয়ে আমরা কি কি জিনিসগুলো পরীক্ষার জন্য মনে রাখবো। এবং অ্যাডভার্সলি এফেক্ট দ্য মনসুন অ্যান্ড রেনফল অ্যান্ড সাইক্লোজেনেসিস ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল, এর আলাদা আমার ভিডিও রয়েছে চ্যানেলে, প্লেলিস্ট ভিজিট করো, ক্লাইমেটোলজির যে প্লেলিস্ট কিংবা জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়ার প্লেলিস্ট রয়েছে, তো ওখানে অনেক ভিডিও পাবে। প্লেলিস্ট মানে যাওয়ার জন্য থাম্বনেল আমার যে সরি চ্যানেল লোগো দেন গো টু প্লেলিস্ট, ক্লিয়ার? channel logo then go to playlist and there are the more video about climatology, also different type of video. So good for the cyclogenesis in the Arabian Sea. What is the impact? So basically drought are common during the El Nino and even due to less monsoonal and cyclonic rainfall, and also the La Nina basically good monsoon and cyclogenesis in the Bay of Bengal and the superized there the cyclogenesis in the Arabian Sea and flood are common. অর্থাৎ লালিনার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্লাড হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি, এবং এলিনার ফলে আমাদের ডট হওয়ার কন্ডিশনটা কিন্তু বেশি। এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে। এলিনা বেসিক্যালি আমাদের ডট ইন দ্য কমন ডিউরিং দ্য এলিনা ইভেন্টস ইন দ্য লেস মনসুনাল অ্যান্ড সাইক্লোনিক্স রেনফল, এই জিনিসটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এলিনার ক্ষেত্রে। আর লালিনার ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে এখানে কিন্তু ফ্লাড আর দ্য কমন ব্যাপারটা মনে রাখতে হবে। এবারে আমরা চলে যাব এই যে সাউদার্ন অসিলেশনের দিকে। তো বেসিক্যালি সাউদার্ন অসিলেশন ইজ simply the oscillation or alternating there the positioning of low pressure, and the high pressure cell over the eastern and western Pacific. And so southern oscillation coinciding there the El Nino is called the their NCO, and also the El Nino they are the El Nino southern oscillation, El Nino southern oscillation, and also usually consists there are the El Nino, and this is the why El Nino is usually referred to NCO, or basically warm weather in the eastern Pacific plus low pressure over the eastern Pacific plus cool water and western Pacific plus high pressure in the western Pacific। এই জিনিসটা কিন্তু মনে রেখো। এই বেসিক্যালি এটা যখন আমরা লিখি, তো এখানে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এই যে আমাদের ওয়ার্ম ওয়েটার ইন দ্য প্যাসিফিক ইস্টার্ন প্যাসিফিক, লো প্রেশার ওভার দ্য ইস্টার্ন প্যাসিফিক, তার সাথে কি থাকছে কুল ওয়াটার ইন দ্য প্যাসিফিক অ্যান্ড হাই প্রেজেন্স ইন দ্য ওয়াটার প্যাসিফিক ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক, হাই প্রেশার থাকছে। So their climate condition are same as the El Nino. So it is very important the in this fact also must will remember they are the very important. And Indian climate season, if you know, cold weather season in winter, hot weather season in summer, rainy season মে কি হয় সাউথ ওয়েস্ট মনসুন, এগুলো তো তোমরা জানো অলরেডি, এখানে বেশি কিছু বলবো না, জাস্ট মনে রেখো বিলো 10 ডিগ্রি আমাদের এই এরিয়াগুলো মানে নর্দার্ন যেটা এরিয়াগুলো রয়েছে। অ্যান্ড আমি এখানে কথা বলবো ক্লিয়ার স্কাই অ্যান্ড দ্য প্রেজেন্ট ওয়েদার, টেম্পারেচার, লো হিউমিডিটি অ্যান্ড হাই রেঞ্জ অফ দ্য টেম্পারেচার অ্যান্ড অলসো কুল অ্যান্ড স্লো নর্থ। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। এবং টেম্পারেচার ইন উইন্টার সিজনের কথা যদি আমরা বলি, এই যে উইন্টার সিজনের টেম্পারেচারটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে। বেসিক্যালি টেম্পারেচার প্যাটার্ন অ্যান্ড উইন্টার ওয়েদার ইন দ্য ইন্ডিয়া। তো বেসিক্যালি আইসোথেরাম 20 ডিগ্রি roughly parallel the tropical of Cancer, and south of the insolation there are the temperature constantly remain above 20 degrees, so region experiences the no distinctly defined winter. And Kerala and Tamil Nadu maintain relatively stable, there are the temperature close 30 degrees centigrade, and north of the 20 degrees isotherm mean temperature are generally below 21 degrees centigrade and creating the distinct winter also weather. And southwest India experience the mean minimum temperature around 5 degree controlling to the chillar condition. And Gangetic plain basically গঙ্গার যে এরিয়াগুলো রয়েছে, and basically Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal minimum temperature that was during the
উইন্টার সিজনে আমরা দেখি 10, 12, 13, 14 এবং 8, 9 কদিন 5-7 দিন হয়তো একটু তাপমাত্রা কম থাকে। And Das Valley, basically Kashmir and Jammu Kashmir, coldest place in the India. Das and also the minimum temperature in Das in heat -45 degree, যেটা 1908 এর রেকর্ড। তো minimum Kargil region and also their Kashmir and the coldest winter also temperature up to -40 degree. And Srinagar and Samar and capital of यहाँ पे Jammu Kashmir, there are minimum and also the minimum temperature there 0 degree to 5 degree centigrade. And Himachal Pradesh, there are some place -10 degree, -15 degree also temperature, and also there's snowfall occurring in this season. And Delhi, northern plain and the fog and cold fog, এই জিনিসটা কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে অ্যাট প্রেজেন্ট আমরা যদি দেখি, মানে দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ফগ কন্ডিশন হচ্ছে অ্যান্ড কোল্ড ওয়েভ আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিউরিং দ্য উইন্টার সিজন। মিনিমাম টেম্পারেচার অ্যান্ড দ্য ওকেশনালি ডিপিং বিলো 5 degree centigrade, and also the desert Rajasthan experience the extreme diurnal the temperature range, and where the daytime temperature can soar above the 30 degree centigrade, and the nighttime temperature may be drop the 5 degree centigrade. So it is very important. And another issue, the desert, basically the third desert in Rajasthan experience extreme diurnal temperature range, and it can soar above the 30 degree centigrade in temperature, and also the around 5 degree lower than. And ठंडा के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी है ना राजस्थान। The presence in the winter season, they are very important, the winter season also. And another হ্যাঁ, আমরা যদি দেখি এখানে হাই প্রেসার যে কন্ডিশনটা হচ্ছে, প্রেসার ইন উইন্টার সিজন, হাই প্রেসার প্রিভেল ওভার দ্য লার্জ পার্ট অফ নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, উচ্চচাপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। অ্যান্ড লো টেম্পারেচার, দ্য ডাইভারজেন্ট ইন্ডাক্ট বাই দেয়ার রিজ অফ যেটা হচ্ছে প্রেজেন্স টপিক অফ মকরকান্তির দিকে, যেটা সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো প্রেসার ইজ কম্পারেটিভলি লোয়ার ইন দ্য সাউদার্ন ইন্ডিয়া, অ্যান্ড অলসো winds start blowing the high pressure area and of the northwest to low pressure area of the southeast. So it is very important, and wind velocity is low due to low pressure gradient also. And in this diagram, and there are the basically condition as change and during the cyclone path in the January and prevailing June, July month, also the August, September also. So westerly disturbance in winter season is very important. The spell of the winter fine weather and over the northern eastern and the northern India is often the broken due to the influence of westerly disturbance. And Rajasthan, Punjab, Haryana is very important, another state, and move there the eastward across the Himalaya belt, and Arunachal Pradesh also light rain in the Indus Ganga plain, snowfall and Himalaya belt is very important. And so after that, after the passage of the disturbance, also widespread and fog cold and 5 degree to 10 degree and the normal experiments, basically temperature আমরা যদি দেখি তো 5-10 ডিগ্রি মিনিমাম আমাদের ওয়েস্ট ইন্ডিয়া ওভারঅল যে কন্ডিশন, যেটা উইদাউট মানে যেটা অল্টিটিউড আমি ছেড়ে দিয়ে যে বাকি জায়গাগুলো দেখতে পাচ্ছি, তো 10-12 না, আর মাইনাস ডিগ্রি তো -45, -40-30. So tropical cyclone in winter season is very important. This is the season of least tropical cyclone activities, and frequently the tropical cyclone and decrease with the advancement of the season due to the low pressure and surface and temperature and exist in the ITCZ feature further south, and strong are blown in the Bay of Bengal, likely Tamil Nadu and being the other area. So precipitation in winter season, there are the Bay of Bengal and cause the winter rainfall, Tamil Nadu, also the Andhra Pradesh and southwest Karnataka, southwest Kerala, and most occur along the southeastern coast of Tamil Nadu, adjoining part of Andhra Pradesh. So western disturbance also cause little rainfall. They are northwest India. The amount of rainfall gradually decrease from the north and northwest to the east. So very important. So another fact, you see the international and the boundary and also the national boundary. This fact of this is the precipitation in the winter season. Precipitation basically there is the part of
Western part is the high most affected areas such as the Rajasthan, Punjab, Haryana, and also the Maharashtra. Also there are the Karnataka and Tamil Nadu. And there is the precipitation in the winter season, and also the rainfall post monsoon period, October to December. Post monsoon period, their rainfall is most probably this area, the coastal part of the Andhra coast and Tamil Nadu and Kerala. Tamil Nadu, Kerala coast and Andhra coast and some part Orissa and West Bengal coast. So mode of rainfall is high more than the central parts in the northern part of India. So it is very important the summer season in monsoon, March to June. March to June basically high temperature, low humidity, and there are the chief characteristics in the sometime refer as a pre-monsoon period. And the temperature is summer season, pattern in India during the pre-monsoon month. Their high sun insolation occur due to the apparent movement of the sun and between the equator, and tropical cancer basically resulting intense heating from the earth surface and during the March to April and also southern part. So distinctly warmer, and while by June north of India and experience the higher temperature due to sun apparent the northward movement also. সো এটা কিন্তু মনে রেখো। এনাদার আমরা যদি দেখি তো সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে হাইয়েস্ট টেম্পারেচার কিংবা এখানে সাউদার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়াতে রেকর্ড রিচিং দেয়ার 40 minus to 45, and the April their highest temperature in the shift to North India, both the part of Madhya Pradesh, and recording that the temperature goes to 45 degree. So different may the temperature and the sort Rajasthan and where may mercury can climb the high and 48 degrees centigrade, making it to the hottest and month by the region of the country. So June maximum, and there the temperature observed like the Punjab and Haryana, and the experience the peak of pre-monsoon build. So pre-monsoon heat, and the 50 degrees centigrade there are the Alwar and the May 1956, and also the 50.6 degrees centigrade Ganganagar, there the 14 January 1935. Among the highest temperature of the ever recorded in the India, and the highest temperature generally occur just before the onset of the southwest monsoon, okay, late May. So it is very important, another issue. So along the coastal coast and the comparatively lower than those the east coast also, and during like Goa, Maharashtra, Kerala, and also the several part of our country. So very interesting. And also there the another fact, heat wave typically began by the end of April, maximum occurrence in the May, and there are the marking the peak in the intense summer heat also, and several conditions, strong condition in the northwestern winds also. So condition like Odisha and Andhra Pradesh also have strong northwesterly winds because of strong divergence in the northwestern India. So travel over the hot and dry season, also heat wave. So in the peninsula, 13 degree latitude in the maritime influence in the region create the moderate temperature and prevent the information of extreme heat condition, especially in the like Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka. So it is very important also. So there the Odisha and Andhra Pradesh, there the strong divergent northwest in India, and moderate temperature, there the 13 degree latitude as per the meridian influence this region like the Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka. Pressure in summer season is very important. There are the pressure, the pressure also. Pressure is summer season. Strong dynamically include their divergent over the northwestern India, prevent the southwest monsoon. And prevailing winds are cyclone, and part of April there is marked change in the direction and spread there the wind from the winter also. And the loo, কিছু আমরা বায়ুর কথাও বলবো, যেমন ধরো লু যেটা রয়েছে, লু ইজ উইন্ড অরিজিনেট ফ্রম দ্য ইন্ডিয়া and third desert in May June,
and high temperature, and northwest India build the steep pressure gradient, and hot and dust region, strong winds. তো এগুলো কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে, এই বাইগুলোর সম্বন্ধে কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে। And Lu normally there are the blowing by 9 a.m. and also Indian build up steep pressure gradient, and including there are the intensive in the afternoon and the average 30 to 40 kilometer per hour and for this day. So Adhi basically strong dust storm and resulting from the phenomena locally known as Adhi, and this move likely solid and wall of the dust and 50 to 60 kilometer per hour velocity reduce. Few metric there are the dust storm and the common in Rajasthan, Haryana and Punjab and Jammu region, also Delhi and Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh also. And frontal thunderstorm in the summer season, very important topic. And eastern northeastern part of country, the normally originate there over Chotanagpur plateau, and they are carried eastward by the westerly. And the area of highest incidents of 1,000 thunderstorm are Assam, Arunachal Pradesh and Nagaland, Mizoram also. So Tripura, Meghalaya, West Bengal and the adjoining area of the Odisha is very important, Odisha and Jharkhand. So very important. And northwest thunderstorm in summer season, if there are West Bengal adjoining area of Jharkhand, Odisha, Assam, and there are the northwester also, and 60 to 80 kilometer per hour the rainfall brought by the northwester known as the sparing storm shower and the hailstorm, and the sometime accompany the slower and they are the occasionally attain the size of the global. So এখানে showers and the borolies in Cherha in the Assam, इसको याद रखिएगा। और काल वैसाखी ये तो जानते ही हो, है ना। So convectional thunderstorm is the summer season is very important. There are the convection occurring in the Kerala and Karnataka, Tamil Nadu during the particular events and the nights, and blossom showers and due to effect on the coffee plantation. It is the Karnataka, they are called cherry blossom, blossom showers. इसको भूलना नहीं है। Mango shower basically Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh. It is because beneficiary to mango crop, है ना। ম্যাঙ্গো ক্রপের ক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলা হয়ে থাকে কল্ড দ্য ম্যাঙ্গো সাওয়ার ইন দ্য কেরালা এন্ড তামিলনাড়ু, এন্ড অন্ধ্রপ্রদেশে এটাকে বলা হয়ে থাকে বেনিফিশিয়ারি দ্য ম্যাঙ্গো ক্রপ এন্ড অলসো চেরি ব্লুম, অলসো দ্য কর্ণাটকা দে আর কল্ড। তো ভেরি ইন্টারেস্টিং। অ্যান্ড ওয়েস্টার্লি ডিস্টারবেন্স ইন দ্য সামার সিজন, ওয়েস্টার্লি ডিস্টারবেন্সটা কীভাবে কাজ করে সেটাও আমরা কিন্তু জেনে নেব। অ্যান্ড দেয়ার হ্যাভ ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড দ্য ইন্টেন্সিটি গ্র্যাজুয়ালি ডিক্রিজ উইথ দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ দ্য সামার, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 432 western disturbance, and northwest India and much more the April and May respectively. And this area, this cause of snowfall higher and reach there at the Himalaya. The tropical cyclone in summer season, tropical cyclone in the Bay of Bengal and the Arabian Sea. Bay of Bengal, tropical cyclone primarily originate in the Bay of Bengal. So and the Arabian Sea significantly influenced, and all other weather pattern in the Indian subcontinent. A few cyclone from the Bay of Bengal and the March. So also there the number of cyclone originating. তো এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে। And also very interesting, there are the fourth of the tropical cyclone originating from the Bay of Bengal, because basically remaining the Arabian Sea because of the April most cyclonic depression, the south of 10 north and May, and particularly both the north of the latitude. So April and May move westward and also the northwest, but there are the later they turned, receive the northwest. So speaking about the Bangladesh and Arakan coastal Myanmar, a few very few cyclone actually hit an Indian coast, some speed over the sea, and while other move toward the Bangladesh and Myanmar also. তো এগুলো কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, এগুলো না মনে রাখলে কিন্তু হবে না।
তো আরবিয়ান সিটাকে আমরা এখানে জেনে নেব। আরবিয়ান সিতে আমরা কি কি মনে রাখছি? তো জেনারেলি স্টর্ম 7 ডিগ্রি টু 12 ডিগ্রি নর্থ ইন মে মাইনে, তাই না? বন্দনা লিখছে খুব সুন্দর ক্লাস স্যার, পিডিএফটা পাওয়া গেলে ভালো হয়। হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে জয়েন করে নিও, আমাকে মেল করো, ঠিক আছে? তো এবারে আমরা চলে যাব প্রেসিপিটেশন ইন সামার সিজনে। যদি আমরা দেখি, দিস ইজ নট টোটালি দ্য রেনলেস। সামার সিজনটা টোটালি কিন্তু রেনলেস হয় না, মাঝে মাঝে সেই কালবৈশাখী কিন্তু হয়ে থাকে। অ্যানুয়াল রেনফল ইন নর্থ ওয়েস্টার্ন পার্ট অ্যান্ড কান্ট্রি, storm during the little rainfall, and also precipitation in Kashmir and few snow. অ্যাজারসান রিজনের কোশ্চেন কিন্তু করতে গেলে আমার এই ধরনের ভিডিওগুলো কিন্তু দেখতে হবে কন্টিনিউ 8টা থেকে 10টা। অ্যান্ড যারা নতুন রয়েছে আমার চ্যানেলে, সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং চ্যানেলটা বেল অল বাটনটা কিন্তু প্রেস করে দিও, তাতে এই ধরনের ভিডিওগুলো কিন্তু তোমরা সবার প্রথমে তোমাদের মোবাইল ফোনে পাবে। কোস্টাল এরিয়া অফ কেরালা অ্যান্ড কর্ণাটকা রিসিভ রেনফল ফ্রম দ্য থান্ডারস্টর্ম অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই যে রেনফল যেটা আমি দেখাচ্ছি ম্যাপে, মার্চ টু মে, বেসিক্যালি রেনফল মার্চ টু মে কি কন্ডিশনটা হচ্ছে, তাই না? তো এইগুলো ম্যাপে কোশ্চেন তোমাদের মোটামুটি মনে রাখলে তোমরা করতে পারবে। ম্যাপ দেখে যে ম্যাপ পয়েন্টিং সেটা আলাদা জিনিস, এইগুলো কিন্তু তোমরা মনে রাখতে পারবে। সাউথ ওয়েস্ট মনসুন সিজনটা কবে থেকে কবে? বেসিক্যালি সাউথ ওয়েস্ট মনসুনটা জুন টু মিড সেপ্টেম্বর, মনে রেখো। আর সাউথ ওয়েস্ট মনসুন সিজন ইজ অলসো নোন অ্যাজ হট ওয়েট সিজন বলা হয়ে থাকে। এটাকে কি বলা হয়ে থাকে? হট ওয়েট সিজন। অ্যান্ড টেম্পারেচার ডিউরিং দ্য সাউথ ওয়েস্ট মনসুন সিজন, বেসিক্যালি টেম্পারেচার চেঞ্জ ডিউরিং দ্য সাউথ ওয়েস্ট মনসুন সিজন বলা হয়ে থাকে। এখানে কি হচ্ছে জিনিসগুলো একটু মনে রাখতে হবে। সাডেন অনসেট দেয়ার আর দ্য সাউথ ওয়েস্ট মনসুন লিড সিগনিফিকেন্স ফল ইন দ্য টেম্পারেচার, 3 ডিগ্রি থেকে 6 ডিগ্রি সেটা ফল হয়ে যায়। এটা নোটিসেবল কুলিং পিরিয়ড বলা হয়ে থাকে। টেম্পারেচার ভেরিয়েশন যদি আমরা দেখি, ডিউরিং মনসুন সিজন নট দেয়ার ইউনিফর্ম with some region experience significant change due to the varying rainfall and cloud. By September আমরা যদি দেখি, in the southwest monsoon wind started to ease, and also there are the cases temperature and generally rise, and particularly the northwest. During period the break in the monsoon, when the rainfall is temporarily stop, basically, and there is often noticeable in the rise in temperature. So this is the break in the monsoon during the season, and also during the range of temperature difference between the day and night temperature. So is typically small due to the presence of cloud and rainfall, which moderate heat is very important. There are the highest temperature. So Aravalli region, there are 38 to 40 degree like of cloud also dominant. There are the culture and continental, there are the continental air masses also, northwestern India. So 30 degree centigrade there are the monsoon season and western Ghat, and the low temperature and heavy rainfall. So Tamil Nadu coast is very most beautiful, and also the extra and the super state, and their part of Andhra Pradesh need to the maintain temperature above the 30 degree centigrade. So during the monsoon, as they receive very little rainfall during the period, so presence of the wind duration and the southwest monsoon season. তো প্রেসার উইন্ড ডিউরিং, এই জিনিসটাও কিন্তু জানতে হবে। ডিউরিং দ্য প্রেসার, বেসিক্যালি প্রেসারের কি অবস্থা থাকছে আমাদের মনসুন কালে, তো সেখানে আমরা যদি দেখি লো প্রেসার কন্ডিশন প্রিভেল হচ্ছে ওভার দ্য নর্থ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া, অ্যান্ড লো প্রেসার দেয়ার দ্য মনসুনাল ট্রাস্ট যে বেসিক্যালি হচ্ছে গঙ্গা প্লেন আর শিফট ইন দ্য পজিশন দেয়ার ডিপেন্ডিং দ্য ওয়েদার অ্যান্ড মনসুন কন্ডিশন, অ্যান্ড অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার কন্ডিশন ইনক্রিজ দেয়ার দ্য সাউথওয়ার্ড and peninsular region also, and southwest to northwest, সবাই কিন্তু জানে। আরবিয়ান সি, এগুলো আমি আর বেশি কথা বলছি না। এবারে আমি যে সমস্ত ফ্যাক্টগুলো কথা বলবো, বেসিক্যালি প্রেসার অ্যান্ড উইন্ড ডিউরিং দ্য সাউথ ওয়েস্ট মনসুনের কথা যদি ভাবি, বেসিক্যালি লো প্রেসার কন্ডিশন হচ্ছে ডমিনেন্ট দ্য নর্থ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া ডিউ টু হাই প্রেসার ইন দেয়ার দ্য রিজিয়ন ডিউরিং দ্য মনসুন সিজন, and intertropical convergence zone also refer to this monsoon
true, it is the typical located in the Ganga plain also. So the position of ITCZ varies frequently shift. It is locally, it is the location of the depending on the prevailing weather condition and the intensity of the monsoon winds. And another, there are the atmospheric pressure increase progressively as one move southward from the northward, northwest India, and wherever the low pressure system are common to the south part of the country. এটা কিন্তু তোমরা জানো, মানে যখন তাপমাত্রাটা বাড়ে তখন আমাদের সাউথের তুলনায় সাউথের লো প্রেশারটা বেশি হয় তুলনায় নর্থের থেকে, ঠিক আছে? And also in peninsular region, in the significant pressure gradient existing between the north and the south and causing the wind to blow the southwest, northwest from the Arabian Sea and Bay of Bengal. So as these wind move into the Indo-Gangetic plain and there a direction change below from the east to west influenced by the shifting pressure and system in the region. So very important, there are the peninsular region, a significant pressure gradient exists between the north and south causing wind to the below southwest to northwest. তো এই জিনিসগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রেসার সিস্টেমগুলো এবং এগুলো। আর একটা জিনিস যেটা আমি বলছিলাম সেটা হলো এখানে যেটা বলছিলাম সেটা যেটা বলবো আমি সেটা হলো রেনফল। এই যে রেনফলের ডিউরিং দ্য সাউথ ওয়েস্ট মনসুন সিজনে যখন বর্ষাটা হয় তার ডিস্ট্রিবিউশনটা কি হতে পারে। তো বেসিক্যালি 3/4 of the total annual rainfall in the India received during the monsoon season, and highlight it is the important is the country water cycle, average rainfall and other over the plain of the India during the monsoon season, 87% total annual rainfall. তো ম্যাক্সিমাম বর্ষা যেটা কিন্তু মনসুন সিজনেই হচ্ছে পুরো ভারতবর্ষের, সেই জিনিসগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে। আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে, বেসিক্যালি নর্মাল ডেট অফ দ্য অ্যারাইভাল ইন দ্য মনসুন ইন 20 May ইন দ্য আন্দামান নিকোবর। এই আন্দামান নিকোবর থেকে যাত্রা শুরু হয়, জানো কি সেটা? তো এখানে কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে সেই মে মাসে কিন্তু থেকে শুরু হচ্ছে অফিসিয়ালি অনসেট অফ দ্য সাউথ ওয়েস্ট মনসুন ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড অ্যাডভান্স of the monsoon is much faster in the Bay of Bengal and compared to the Arabian Sea, with the winds and moisture laden air reaching the after part of the major quickly. So very important. দেখো জিনিসটা হচ্ছে অ্যাডভান্স অফ দ্য মনসুন ইজ মাচ ফাস্টার, মানে খুব দ্রুত গতিতে আসে ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল কম্পেয়ার টু দ্য আরবিয়ান সি। আরব সাগরের তুলনায় আমাদের বঙ্গোপসাগরে কিন্তু একটু লো প্রেশারটা খুব তাড়াতাড়ি ডেভেলপ হয় উইথ দ্য ময়েশ্চারের কারণ লিটেন্ট দে আর মানে রিচিং যে ইস্টার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া মোর কুইকলি। অ্যান্ড অলসো দেয়ার আর দ্য অ্যানাদার ফ্যাক্ট, এই যে জিনিসটা ম্যাপেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জলীয় বাষ্প বেশি থাকার ফলে আমাদের যে প্লেন এরিয়াতে কিন্তু প্রবেশ করে যায় জলীয় বাষ্প নিয়ে, এবং ধীরে ধীরে সেটা মেঘালয়, ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয় থেকে শুরু করে বাংলাদেশ থেকে শুরু করে এগুলোতে কিন্তু বর্ষাটা শুরু হয়ে যায়। এবং তখন এই যে ওয়েস্টার্ন ঘাট, ওয়েস্টার্ন পর্বতের কিন্তু ওয়েস্টার্ন দিকে কিন্তু মনসুনের ট্র্যাক হয় এবং সেই সাইডে বর্ষা হয় এবং র্যান সাইডও তার পেছন দিকটা কিন্তু বর্ষাটা কম হয়ে থাকে। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে, যেমন দ্য নর্মাল রেনফল ডেট normal date of one side of southwest monsoon in Kerala and the first place of entry in the maintained in India in the 1st June, and also the monsoon advance quickly accommodate the low and thunder, lightning and the heavily downpour area. In this sudden the onset of rain is turned a monsoon burst is the very important, and normally occurrence between the 29th May and 7th June also. So sudden monsoon advance quickly accompanied with a lot of thunder, যখন একটা lot of thunder and heavy downpour যখন হবে, this sudden most of the rain turned as the monsoonal burst বলা হয়ে থাকে। And southwest monsoon basically Arabian Sea breeze and Bengal branch and also the monsoon winds beyond the South Kerala progress, and in this form the two branches, Arabian and also Bay of Bengal.
তো এই দুটোই ব্রাঞ্চই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। এবারে আমরা যদি এই যে ম্যাপটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে আমরা যদি দেখি, তো এখানে আমরা এই যে পশ্চিম ঘাট যে এরিয়াটা রয়েছে, এখান থেকে যখন দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে আসছে, এই পশ্চিম ঘাটে কিন্তু বাধা পেয়ে বৃষ্টিটা হয়ে যায়, তারপরে সেই যে শুকনো জলীয় বাষ্প ড্রাই হয়ে ভেতরে ঢুকছে। এই জন্য ব্যাঙ্গালোর এমন একটা জায়গাতে রয়েছে, সেখানে কিন্তু আমাদের না বেশি গরম না বেশি ঠান্ডা। এই বর্ষার সময়টা শুরুতে কিন্তু ওয়েস্টার্ন ঘাটেতে বৃষ্টি হতে যাচ্ছে এবং তারপরে শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে, এবং আবার এই ইস্টার্ন ঘাট বরাবর যে এরিয়াটা জলীয় বাষ্প নিয়ে আসে, সেটা এখানে বৃষ্টি হয়, এবং এই যে বাঙ্গাল খাড়ি বে অফ বেঙ্গল থেকে প্রবেশ করে সেটা আরো উত্তরের দিকে অগ্রসর হয়, এবং সেটা আরো ঠান্ডা বায়ুর সংস্পর্শে সেটা ধীরে 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 পেড হতে থাকে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেয়ার আর দ্য rainfall condition, and southwestern monsoon and Arabian Sea visibility also you clear. The Arabian Sea is generally advanced the northward. It is to Mumbai by the 10th June and the Bay of Bengal basically 7 June approx, বলে 7 জুন, আস্তে আস্তে কিন্তু 10, 12, 15 হয়ে যায়। তো এটা কিন্তু মনে রেখো অ্যাপ্রক্স যেটা আমি বলছি, অ্যান্ড রিচ ইন দ্য food hill of Himalaya, and by the Bay Range in the deflect and the westward by the Himalayan bridge. Also in the advance in the Gangetic plain also there are two branch. They are around Delhi, and signal that Delhi more than less the same time. And by the end of June, the most of the established over part of the country যেটা কিন্তু ছড়িয়ে যায়, extend from the Jammu Kashmir and remaining there at the part of adjoining part of India, and Kashmir also, and in most moisture also condition. So it is very important phenomena. And Arab Sea, the larger than the Bay of Bengal, and their entire of Arabian Sea current advance that towards the India. So whereas only part on the Bay of Bengal current and also the center India, and reminder, and there is the proceeding of the Myanmar, Thailand, and also Malaysia. So Arabian Sea branch of the southwest monsoon is divided into the three distinct and the stream on the arriving the mainland of the India. So first stream strike west coastal India and that gives the extreme heavy rainfall over the 250 centimeter. And western cast there are the causing plentiful and orographic rainfall, 400 to 500 centimeter annual rainfall on the windward also. So rainfall there are the districtly and the reduce about the 30 to 50 centimeter on the leeward side on the crust, and there is the narrow belt, and also the immediate leeward side in the western part ghat. So but once it's another other pass the rise start rising again in the amount of rainfall increase. It is very important phenomena. Rainfall increase the further east. So basically it is very important. The second enter their Narmada, when they enter the Narmada and through the narrow belt of the Rift Valley, it is the central part of India. So does not rain near to the coast of the absence, the major orographic obstacle, and some part of central India receiving rainfall from the stream, there the Nagpur, and some part third stream move the parallel over Aravalli range and the western without causing much rainfall, and sequentially hold the Rajasthan in the desert area. And however, some orographic effect is occurrence in the southeastern is the Aravalli and Mount Abu 1 centimeter. So there are the plate, another plate, the Bay of Bengal, and there are the Ganga Brahmaputra Delta is the Meghalaya, and Cherrapunji received the high rainfall, measure the portion of the which one from the June to August. So Moisir Ram present champion record there 1329 meter above the sea level, just 16 kilometer to the west of Cherrapunji, and record high rainfall also. And both stations are located on the southern slope on the Khasi Hill, at the northern in the deep valley running from the south to north. So the second stream in the Bay of Bengal branch move along the Himalayan foothills as well as the deflect in the west to by the Himalaya and bring the widespread the range of Ganga plain. So very important. Also steady decline, move east to west, Tamil Nadu coast. So the remain relatively dry and southwest monsoon period
because of the rain shadow of the effect Arabian Sea, and there are the current and Bay of Bengal, basically current which flow parallel to the coast and also break in the southwest monsoon, etc. During the July, August, in this period of monsoon, and become weak rainfall in the peninsula. And this is known as the breakdown in monsoon. Breakdown in monsoon basically during July and August, and there are certain this period there monsoon becoming weak because of the rainfall, particularly because over the country and outside the Himalaya belt and the southern peninsula. And must remember it. And during the break period and heavy rainfall occurring over the sub-Himalayan region and also the southern slope and the Himalaya on the average on the two break and the two during the rainy season. So why cause the monsoon break? বেসিক্যালি কেন আমরা বলবো এটা মনসুন ব্রেকটা কেন বলছি সেই জিনিসটা আমাদের কিন্তু জানতে হবে, না? লাইভ চ্যাট অন রয়েছে, যারা সাবস্ক্রাইব করেছো তারা লাইভ চ্যাট করতে পারো এবং শেয়ার করে দিও আমার ব্রড। তো the break are basically believed to the broad about by the northward shift of the monsoon and through minimum low pressure cell, the ITCZ, intertropical convergence zone, the foothill of Himalaya, so lead to the sub and decrease rainfall over the most part of the country, but increase the Himalaya in the part of the northwest India and the southern peninsula. So এই জিনিসগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে। ব্রেক আর লাইকলি occur during the second week of the August and the last for the week, and break can also occur due to the tropical cyclone. তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। ডিপ্রেশন যে জিনিসটা এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। ডিপ্রেশন ইন সাউথ ওয়েস্ট মনসুন, আমরা এই কথাটা বারবার বলি, নিম্নচাপ হচ্ছে নিম্নচাপ হচ্ছে নিম্নচাপ হচ্ছে, ডিপ্রেশন হচ্ছে, এই জিনিসটা কি সেটা আমরা একটু জেনে নেব। হ্যাঁ, কুয়াশা পাঞ্জাব হরিয়ানা আর আমাদের কিন্তু একটা বর্ষার সম্ভাবনা ইন্ডিয়াতে, কালকে হয়তো দিল্লিতে বর্ষা হতে পারে যেটা আমি দেখছিলাম, এবং বর্ষার আপডেট আমি কিন্তু যদি হয় আমি নিয়ে আসবো লাইভ, তাই না? চলো, Arabian Sea beach of the southern basically southwest monsoon gradually advanced the northward, reaching the Mumbai 10th June basically, and Bay of Bengal spread the more rapidly, reaching the Kolkata approx the 7th June, but এটা কিন্তু 15 জুন হয়ে যায়। And upon reaching the Himalayan foothill, the bay beach is deflected there the westward and advancing the above Gangetic plain. Two monsoon branch and more march around the Delhi, forming a single current also. By the end of June, the monsoon is established over most part of the India and with the Kashmir receiving the monsoon by the mid-June. And Arabian Sea beach is more, there are the powerful and the Bay of Bengal branch due to the large size of Arabian Sea, and it is the current of India, Indo-India, and why only part of the Bay of Bengal current entire. So preceding the Myanmar and Thailand and Malaysia and Arabian seas is very important. The Arabian seas divided into these stream as the arrives into. The fast stream strike the west coast and the causing the heavy rainfall during the 250 centimeter and the orographic rainfall. And another there are the Western Ghat, 40 to 50 centimeter annual fall districtly in the leeward side, and leeward side 30 to 50 centimeter. Second stream move through the Narmada Tapi range to reach the center of India and causing some rainfall notable by the Nagpur. So first stream strike west coast, একটা প্রথমের যে স্ট্রিমটা সেটা আমাদের পশ্চিম কোস্টে এসে ধাক্কা খায় এবং তার জন্য কিন্তু প্রচুর বর্ষা হয়, যেটা প্রায় 250 সেন্টিমিটার। ওরোগ্রাফিক রেনফল পশ্চিম ঘাটে ধাক্কা খেয়ে পশ্চিম ঘাটের পশ্চিমে কিন্তু বৃষ্টিটা হচ্ছে। উইন্ডওয়ার্ড সাইডে ওয়েস্টার্ন ঘাটে আমরা কিন্তু সেইটা প্রায় 400 থেকে 500 সেন্টিমিটার অ্যানুয়াল রেনফল দেখতে পাই, এবং রেনফল ইজ ডিস্ট্রিক্টালি অ্যান্ড রিডিউস, সেটা কমে যায় লিওয়ার্ড সাইডে। পর্বতের ঢাল বেয়ে পেছনে যখন আসে সেখানে কিন্তু 330 থেকে 50 সেন্টিমিটার বর্ষা হয়।
সেকেন্ড স্ট্রিম মুভ করে, দ্বিতীয় যে স্ট্রিমটা সেটা নর্মদা তাপি ভ্যালির দিকে and reach the central India and causing from some rainfall, and notable there are the Nagpur. And third stream move fairly Aravalli range and causing the minimal rainfall in the Rajasthan, and also the Mount Abu receive 1 centimeter rainfall during orographic effect. And also there are the Bay of Bengal branch is very important. Bay of Bengal first stream caused the Ganga Brahmaputra delta. বে অফ বেঙ্গলে যখন প্রথম যে জলীয় বাষ্প নিয়ে আসে সেটা কিন্তু গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রতে প্রবেশ করে, অ্যান্ড মেঘালয়া অ্যান্ড ওরোগ্রাফিক এফেক্ট যেটা হয় তার ফলে ইন্টেন্স রেনফল চেরাপুঞ্জিতে প্রায় 1102 সেন্টিমিটার অ্যানুয়াল রেনফল, মৌসির রাম যেটা 16 কিলোমিটার অ্যাওয়ে রেকর্ড দেয়ার আর দ্য 1221 সেন্টিমিটার। তো সেকেন্ড স্ট্রিম মুভ অ্যালং দ্য হিমালয়ান ফুড হিল। সেকেন্ড যে স্ট্রিমটা সেটা হিমালয়ের যে ঢাল বরাবর কিন্তু প্রবেশ করে গঙ্গা এই বঙ্গবনে বা পশ্চিমবঙ্গের ভেতর দিয়ে, অ্যান্ড ওয়াইড স্প্রেড রেঞ্জ ইন দ্য গঙ্গাইটিক প্লেন, মানে উত্তরপ্রদেশ বিহার থেকে শুরু করে পুরোটা কিন্তু প্রবেশ করে যায়। তো এইরকম কিন্তু মনসুন হাওয়াটা আমাদের ইন্ডিয়াতে কিন্তু প্রবেশ করে, পুরোটা সেই এক সাইড থেকে কিন্তু হয় না। একটা স্ট্রিম কিন্তু গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ডেল্টার দিকে ক্রস করে মেঘালয়ের দিকে, আর একটা কিন্তু চেরাপুঞ্জি রিসিভ যেটা এফেক্ট দ্য রেনফল আর মৌসির রাম, আর একটা সেকেন্ড স্ট্রিম যেটা মুভ করে হিমালয়ান ফুড হুইল দিয়ে কজিং দ্য ওয়াইড স্প্রেড range of the Gangetic plain, so the rainfall intensely decrease from the east to west. এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে, ইস্ট থেকে ওয়েস্টের দিকে ধীরে ধীরে বর্ষাটা কিন্তু বাড়তে থাকে। অ্যান্ড ব্রেক ইন দ্য সাউথ ওয়েস্ট মনসুনটা আমরা কাকে বলবো, যে ব্রেক ইন দ্য সাউথ ওয়েস্ট মনসুন অকারিং ডিউরিং দ্য জুলাই টু অগাস্ট, যেখানে আমরা কি হচ্ছে না এই যে রেনফল কজ ওভার দ্য মোস্ট পার্ট অফ কান্ট্রি ইন দ্য Himalayan belt and the southwestern peninsular, so there are the monsoon break are due to northwestern shift, the monsoon through the IT set and leading to the reduced rainfall and the else wherever the Himalaya in the northern West India. So tropical cyclone can also cause the break and which something originate the Bay of Bengal. Okay, তো এটা কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। ডিপ্রেসিং ডিউরিং দ্য সাউথ ওয়েস্ট মনসুন, হোয়াট ইজ দ্য ডিপ্রেসিং, এই জিনিসটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা বারবার বলে থাকি ডিপ্রেশনটা বেসিক্যালি ইন্টেন্স লো প্রেশার, এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে ইন্টেন্স লো প্রেশারটা হয় এরিয়া দ্যাট অরিজিনেট ইন দ্য আরবিয়ান সি অ্যান্ড বে অফ বেঙ্গল, দ্য জেনারেলি হেভি রেনফল অলসো, অ্যান্ড অ্যাবাউট 3 to 4 depression are formed per month in the June to September. This depression in the move through the delta major river in the Ganga and also the Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, also important river. So most depression originate in the west of 90° east in the Bay of Bengal, and moving there are the north wind and storm in the August and September are the rare in the mostly affected in the Maharashtra Gujarat coast. তো এটা কিন্তু ভুললে চলবে না, এটা মনে রাখতে হবে। দেন এনাদার আমি যেটা কথা বলবো, এই যে আমাদের অ্যাডভান্স যে ওয়েদার সাউথ ওয়েস্ট মনসুনটা আমরা যদি দেখি অ্যাকচুয়াল আর নর্মালের মধ্যে পার্থক্য, তো মোটামুটি আমরা মনসুনটা অনেক সময় ধীরে 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 প্রবেশ করে, অনেক সময় পথায় প্রবেশ করে। এই যে লো প্রেশারের বায়ুটা ধীরে ধীরে যত গরম হয়ে উপরে উঠবে তত ধীরে 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 জলীয় বাষ্প নিয়ে বায়ুগুলো স্থলমণ্ডলের দিকে কিন্তু প্রবেশ করবে। এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে, নাহলে কিন্তু হবে না। সাউথ ওয়েস্ট মনসুনের ক্ষেত্রে নর্মাল ডেট আমরা যদি দেখি সেটা ধীরে ধীরে কীভাবে আসছে, এই জুন থেকে শুরু করে 10 জুন এভারেজ যদি আমরা ধরি, না 10, 11, 12, 13, 14, 15 জুন, তো সেই যাচ্ছে মোটামুটি সেন্ট্রাল ইন্ডিয়াতে। সেন্ট্রাল ইন্ডিয়াতে কিন্তু এইভাবে আসতে থাকে 10, 12, 13, 14, 15, 7, 8, 9, 10, 12, 13 এরকম কিন্তু থাকে। আর সাউথ ওয়েস্ট যে মনসুনটা সেটা এইভাবে কিন্তু এগোতে থাকে। এবারে আমরা বেসিক ক্যারেক্টার, বেসিক্যালি দেয়ার আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ সাউথ ওয়েস্ট মনসুনাল রেনফল is very important. There are the Arabian Sea branch and of the southwest monsoon advance. There are the reaching the Mumbai by the 10th June approx, and Bay of Bengal branch refer the Kolkata by 7 June, and Delhi and the end of June and mid July also Arabian Sea branch more the powerful Bay of Bengal, and Myanmar, Thailand, এই জিনিসগুলো মোটামুটি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। And another, there are the Arabian Sea branch, also the west coast heavy rainfall 2 centimeter, 250 meter, and 450 centimeter rainfall. There are the Western Ghat, and there are the if they cross the Western Ghat, there are the rainfall in 30 to 50. অর্থাৎ রেন শ্যাডো এরিয়াটা কিন্তু এখানে ক্রিয়েট হচ্ছে। And second stream toward the Narmada Tapi
সেকেন্ড যে স্ট্রিমটা সেটা নর্মদা তাপের দিকে প্রবেশ করে, রিচ দ্য সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া কজিং সাম রেনফল ইন দ্য নাগপুর। সো থার্ড স্ট্রিম যেটা প্রবেশ করে প্লে রোল ইন দ্য আরাবল্লী রেঞ্জ ইন দ্য দেয়ার আর দ্য রাজস্থান লার্জ ডেজার্ট রিজিয়ন, হাওয়ার দ্য মাউন্ট আবু রিসিভ 170 রেনফল ডিউ টু দ্য সাম ওরোগ্রাফিক এফেক্ট। তো মাউন্ট আবুতে কিন্তু একটু গাছপালাও আমরা দেখতে পাই। অনেকে বলে যে স্যার মাউন্ট আবুতে দেখলে তো গাছপালা আছে, এখানে কি বৃষ্টি হয় না? বৃষ্টি হয়, 170 সেন্টিমিটারের আশপাশ কিন্তু বর্ষাটা হয় এখানে। এবারে চলে যাব বে অফ বেঙ্গলের যে মানে বে অফ বেঙ্গলের যে ব্রাঞ্চটা রয়েছে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। দেখতে দেখতে বেশ 1.5 ঘন্টার লাইভ হয়ে গেল, সেই 8টা থেকে শুরু করেছিলাম, 9:30 বাজতে চললো। তো তোমরা থেকেও যারা আমার চ্যানেল নতুন রয়েছে সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং বেল অল বাটনটা প্রেস করে নিও এবং লাইক বাটন দাবিয়ে দিও। লাইক বাটনটা দাবাতে ভুলে যেও না যেন এই ধরনের ভিডিও সবার প্রথমে একদম আমার চ্যানেলে পাবে। WB পাবলিক সার্ভিস কমিশনের জিওগ্রাফির ক্লাস কিন্তু চলছে এভরিডে 8টা থেকে 10টা। তো মোটামুটি আমরা যদি দেখি ফার্স্ট স্ট্রিম অ্যাক্রস দ্য গঙ্গা এবং সেকেন্ড আমরা মেঘালয়া যেটা বললাম, অ্যান্ড নেক্সট চেরাপুঞ্জি রিসিভ, এখানে বর্ষা হচ্ছে। সেকেন্ড স্ট্রিমটা হিমালয়ান ফুড হিলের মধ্যে প্রবেশ করছে, গঙ্গা যে প্লেন এরিয়া সেখানে রেনফল হচ্ছে ইন্টেন্সিটি এরিয়া। অ্যান্ড দ্য ব্রেক ইন দ্য সাউদার্ন মনসুন আমরা যদি দেখি জুলাই, ব্রেক ইন দ্য মনসুন অকারিং জুলাই টু অগাস্ট, অ্যান্ড হোয়ার দ্য রেনফল কজ ওভার দ্য মোস্ট অফ পার্ট অফ কান্ট্রি। তো এগুলো আমরা ডিপ্রেশন যে জিনিসটা আমরা বলছিলাম, ডিপ্রেশন basically at the low pressure and the Arabian Sea and the most of powerful and the heavy rainfall depression, 3 থেকে 4 ডিপ্রেশন আর ফাউন্ড ফর মান্থ জুন টু সেপ্টেম্বর। এটা আমরা দেখতে পাই গঙ্গা, মহানদী, কাবেরী যে এরিয়াগুলো রয়েছে কজিং দ্য হেভি রেনফল ডিপ্রেশন হলে তখন কিন্তু বর্ষার মাত্রাটা কিন্তু তখন কিন্তু বেড়ে যায়। আর এই জিনিসটা কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। অনেকে আমরা তো ভূগোল পড়ি বাট খুব শর্টকাটে পড়ি, পড়ে নিলাম 90 পেয়ে গেলাম, 80%, 60%, একটু ডিটেলে জানা দরকার। কবে ডিটেলে জানবে তোমরা? পরীক্ষা দিতে চললে, কম্পিটিশন পরীক্ষা, হয় না? তো এখানে আমরা যে মোস্ট ডিপ্রেশন অরিজিন দ্য ওয়েস্ট ইন 90 ডিগ্রি ইস্ট এন্ড দ্য বে অফ বেঙ্গল মুভ নর্থ ওয়েস্ট ইন দ্য স্টর্ম অ্যান্ড অগাস্ট দ্য সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্র অ্যান্ড গুজরাট কোস্ট। এই জিনিসগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে। সরি, এবারে আমরা জানবো নর্থ ইস্ট মনসুন, যেটা রিটার্নিং মনসুন বলা হয় থাকে। এই রিটার্নিং মনসুনে আমরা যদি দেখি তার একটা টাইমিংটা কিন্তু খুব বড় ব্যাপার, যেটা হচ্ছে সেকেন্ড অ্যান্ড মনসুন বিগিনিং মিড সেপ্টেম্বর কন্টিনিউ আনটিল দ্য ডিসেম্বর। এখানে আমরা সেপ্টেম্বর টু ডিসেম্বরের কথা আমরা বলবো, যেখানে আমরা ইম্পর্টেন্ট নর্থ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া, পাঞ্জাব উইথড্রল স্টার্ট দ্য সেকেন্ড উইক অফ সেপ্টেম্বর and peninsular monsoon within draw the October and southeastern trip the monsoon in the within December. So very interesting. There are the Punjab, Haryana and Madhya Jammu, Delhi, basically রাজস্থানে ঠান্ডা পড়া, এই পশ্চিম দিক থেকে মেডিটেরিয়ান ক্লাইমেট রাজস্থানের উপরে এসে কিন্তু প্রবেশ করে যায়। তো মোটামুটি পাঞ্জাব দ্য মোস্ট মনসুন রিচ বাই দ্য ফার্স্ট উইক অফ দ্য জুলাই and withdraw by the second week of September and the Coromandel coast and also the Tamil Nadu and June the mid-December and the nature withdrawal also there the gradually compare the tricky about 3 months of the compare with the from the country. So আমরা ডিসেম্বর মাসটা কিন্তু এই যে ডিস্টারবেন্স গুলো হচ্ছে লো প্রেসার বেসিক্যালি জলের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। সো ভেরি ইন্টারেস্টিং, টেম্পারেচার ডিউরিং দ্য রিটার্নিং মনসুন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দ্য মতলব জলের যে তাপমাত্রা সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ উইদিন দ্য monsoon temperature and cloud disappear and the sky become clear. So during the range of the temperature increase due to the lack of cloud cover. So presence and wind during the returning monsoon season. A monsoon retreat the monsoon through weekend the gradually shift and southward, and unlike south east monsoon also this cause onset of the northern monsoon not clearly defined. So very important in the session. And cyclone during the returning monsoon, এটাও আমাদের কিন্তু ভালো করে জানতে হবে, না জানলে কিন্তু হবে না। সাইক্লোন বেসিক্যালি এই যে টপিক্যাল সাইক্লোন ইন্ডিয়ান ক্লাইমেটে বে অফ বেঙ্গলে যে আরবিয়ান সিতেও আমরা দেখতে পাই যে বে অফ বেঙ্গল ইজ দ্য মোস্ট সিগনিফিকেন্ট দ্য সেভারাল সাইক্লোনিক স্টর্ম and October and the 1st of November there are the witness and the heaviest frequency of the cyclone, যেটা কিন্তু অক্টোবর and the first half of the November সেটা হয়। And with the more cyclone origin the October to November it is the very peak time for create the cyclone. Clear? And Bay of Bengal sees the greater number of cyclone compared to the Arabian Sea, and there are cyclone movement and affected areas such as the Bay of Bengal cyclone typically 8 degree to 14 degree in October month,
and move west or the northwest direction in the recurve, and also 55% Bay of Bengal cyclone cross the effect of the Indian coastal line, है ना। প্রত্যেকটা সাইক্লোনের কিন্তু আমি লাইভ ট্র্যাক করেছিলাম, না আমি সঠিক খবর নিয়ে এর আগে যতগুলো সাইক্লোন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এসছে, है না, তার লাইভ ট্র্যাক। তো some cyclone there are the that strike the eastern coast, the particularly south of the 15° north latitude across the peninsula and also Arabian Sea। এখানে আরবিয়ান সির একটা সাইক্লোনের যে ব্যাপারটা সেটাও কিন্তু আমাদেরকে ভালো করে জানতে হবে। এই আরবিয়ান সি নিয়ে আমরা যখন কথা বলবো, বেসিক্যালি সাইক্লোন দ্য আরবিয়ান সি বেসিক্যালি 12° নর্থ এবং 17° নর্থের মধ্যে অক্টোবরে, and 8° to 13° নভেম্বরে। So this is the move away from the coast of northwest direction, most probably 25% of the recurve area northwestern strike the Maharashtra coast also. And also the westerly disturbance, number 4 is the important point. Northwest India westerly disturbance bring the cloudlets and the light rainfall, and region usually the experience of clear weather because of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, and Kumaun Hill, and precipitation often the some snow impact at present time, act of precipitation during the returning monsoon, humidity, cloud cover, and the March receive there are the retreat and southwest monsoon and the most part of the country remaining without much rainfall. But October November is mainly rainfall season is the Tamil Nadu and adjoining area of the Andhra Pradesh are the south and the Krishna Delta, as well as the secondary rainfall period of the Kerala. So very important. Annual rainfall, if you see the annual rainfall, there are the plus returning rainfall. So division is the more, sometimes there are the normal, sometimes the excessive and heavy rainfall also the overall part of India, and Meghalaya both part of the Mosir and Cherrapunji greater than the rainfall variation. Area of high rainfall, 100 to 200 centimeter rainfall, there the Western Ghat, major part of the northern plain, and the Odisha, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. The low rainfall 50 to 100 centimeter, that large part of Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, western part, Rajasthan, and the Uttar Pradesh. And our very rainfall area, these are the very less than the 50 centimeter rainfall, also including the large area Rajasthan and Kutch, and more the Ladakh region, also Jammu Kashmir. So climatic region of India is very important, the another topic present now. While the classification of the climate region, most geographers have given more importance to the rainfall than the temperature and the variation in rainfall, and are much more marked than this the temperature. So very interesting. And STEM and Köppen for they're the more than enough and the STEM classification in this region. তো এখন যে কথা বলবো আমরা ক্লাসিফিকেশন নিয়ে, স্ট্যাম্পের যে ক্লাইমেটিক ক্লাসিফিকেশন সেটাও আমরা কিন্তু জেনে নেব, খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্ট্যাম্পের ক্লাসিফিকেশন। হ্যাঁ, সেগুলো না জানলে নয়, ওগুলো কিন্তু আমাদেরকে জেনে নিতে হবে। এবং যারা তোমরা দেখছো জিওগ্রাফি নদনাথ, তোমরা এই কিন্তু চ্যাপ্টারটাকে মানে লাইভ ক্লাসটাকে শেয়ার করে দিও, এবং যারা নতুন রয়েছো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও, এই ধরনের ভিডিওগুলো কিন্তু সবার প্রথমে তোমরা কিন্তু পাবে। তো মোটামুটি স্ট্যাম্পের ক্লাসিফিকেশনটা যদি আমরা দেখি, তো স্ট্যাম্পের ক্লাসিফিকেশনটা বেসিক্যালি স্ট্যাম্প ইউজ দ্য 18° আইসোথেরাম। 18° isothermটা কি? From the January divided our country in the two broad region, temperate or continental zone, in the earth in the tropical zone, and this line are the route the peninsula more or less long parallel to the Tropic of Cancer. So the two major climate region divided into the 11 region depending on the amount of the rainfall and temperature. এটা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, এখানে রেনফল আর টেম্পারেচারটা নিয়ে কিন্তু এর ডিভিশনটা হচ্ছে রেনফল আর টেম্পারেচার। তো সো রেনফল অ্যান্ড টেম্পারেচার কন্টিনেন্টাল ইন্ডিয়া যদি দেখি, তাহলে প্রথম জোনটা আমরা ভাগ করছি, বেশি জল হচ্ছে যেখানে, হেভি রেনফল হিমালয়ান রিজিয়ান, অ্যান্ড দ্য নেক্সট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দ্য নর্থ ওয়েস্টার্ন রিজিয়ান মডারেট রেনফল, অ্যান্ড দেয়ার থার্ড দেয়ার লো রেনফল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, and the region of moderate rainfall and the region of transitional rainfall. So there is the basic interesting, there are the transitional zone and the region of moderate rain and the arid rain and the northern western region and the Himalayan region. So
There are 5 important points: the temperate and continental India. Tropical climate, basically, tropical India. If you see the tropical India and this map, region of the very heavy rainfall, region of the high rainfall, region in the low rainfall, region in the Konkan coast is the Malabar coast and Tamil Nadu, another. So there are the Himalayan region and also moderate rainfall and transition zone also there are the presents. So temperate and continental India, if you see the temperate and continental India, Himalayan region, basically there are the summer 4 degree to 7 degree, winter basically 13 degree to 18 degree. And above the east over 200 centimeter also annual rainfall, and also their west rainfall is the much less. And next another there the western region, যেটা পশ্চিমে রিজিয়ন, গরমকালে 16 ডিগ্রি দেখতে পাই আর আমরা বিলো 200 ডিগ্রি দেখতে পাই। North part of the Punjab, Haryana, they are the part of Jammu Kashmir area, and winter degree there are the 14 degree, and there are the another time in the below is rainfall so little much. So arid and the lowland winter is the 16 degree to 14 degree and below 40 centimeter. Data Rajasthan, there are the summer season 48 degree centigrade and no rainfall. Part of the Haryana, Kutch and Gujarat, and also there are the no rainfall in winter. Region of the moderate rainfall, winter is 15 to 18, and also the summer Punjab and Haryana and Uttar Pradesh. So there are the union area of Delhi and northwestern plateau area, Madhya Pradesh, and the eastern Rajasthan. So there are many places in the transactional zone basically, and eastern Uttar Pradesh basically there are the rainfall division. So tropical India, if you know the regional very heavy rainfall zone, there are the winter 18 degree centigrade, and there are the summer 32 to 35 degree centigrade over 200 centimeter rainfall. Another the Chhattisgarh, Jharkhand, and the West Bengal, Odisha in this area, their winter and summer season, their variation 18 degree to 24 degree in the winter season, and also there the summer 29 to 35 40 degree centigrade, and also rainfall 100 to 200 centimeter. So very interesting. And another there the Konkan coast, there Mumbai in the north to Goa in the south Malabar coast. If you there Tamil Nadu basically an adjoining area of Andhra Pradesh. So not Köppen classification of the climate in India. Köppen basically divide, there are the closest relationship between distribution of the vegetation and the climate. So he select the certain value of temperature and also precipitation, also related them to distribute vegetation used to this value and classification their climate. So very interesting. Another there are the Köppen classification, and there are the AMW monsoon type, and the short type the winter season also, and AS monsoon type with the dry season, and Coromandel coast basically there are the Tamil Nadu and the adjoining part also, and they are wet winter and the dry summer, and tropical savanna AW type, most part of the peninsular plateau of the Malabar, and 75 centimeter. PSHW সেমি এরিড রিজিয়ান। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, এগুলো আমি একটু ভালো করে বলতে চাই। এগুলো কিন্তু না মনে রাখলে কিন্তু আমাদের ভুল হবে, এগুলো না মনে রাখলে কিন্তু অনেক সময় আমরা ভুল করে দিই এবং অ্যান্সার সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের পড়াশুনো না করলে পুরোটাই কিন্তু ভুলভাল হয়ে যাবে, অ্যান্সারগুলো কিন্তু ভুলভাল হয়ে যাবে। তো আমাদের এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে মাথাতে এবং সুন্দর করে জানতে হবে। যেমন আমি ধরো বলছি এখানে জিনিসগুলো আরেকবার একটু মন দিয়ে দেখো, এখানে কিন্তু ক্লাসিফিকেশনগুলো না জানলে কিন্তু হবে না। তো মোটামুটি এই যে মনসুন টাইপ সিজন বেসিক্যালি করমন্ডল কোস্টাল তামিলনাড়ু, যেখানে 75 to 100 centimeter wet winter and dry summer 75 centimeter rainfall, and tropical savanna AW basically most part of the peninsular plateau during the Coromandel, and BSHW basically semi-arid steppe type, some rain basically Rajasthan and continuous area of Haryana and Punjab, also Rajasthan,
And another, there are the CWG motion type, the dry winter, and also there are the DFC cold humid winter, বেসিক্যালি সিকিম অরুণাচল প্রদেশ এর মধ্যে পড়ছে। আর ইটি বেসিক্যালি তুন্দ্রা, যেটা আমি আগের দিনে বলেছিলাম এই ক্লাসটা। তো এগুলো কিন্তু মনে রেখো। এরপরে আমরা একটু দেখে নেব যে এই যে ল্যাটিচিউড লঙ্গিচিউডটা কতটা ইম্পর্টেন্ট, আমাদের অনেকে সেই পুরোনো জিনিসগুলো একটু দেখে নিতে হবে। ল্যাটিচিউড লঙ্গিচিউড আমরা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম তো পড়েছি, তো ইউজ টু ডিটারমাইন দ্য লোকেশন, তার জন্য কিন্তু এটার ইউজ হয়। বেসিক্যালি এক্সাম্পল অফ দ্য লোকেশন ইন দ্য নিউ দিল্লি is 28 degree north and 77 degree longitude. So latitude or parallel distance, there are the place north or south pole equator in the measured degree from the center of the earth. So very important, and the significantly flattened their plot, and there are the another and important the parallel latitude. Beside the equator 0 degree, there are the north pole 90 degree and south pole the 90 degree south. Important the parallel latitude. And topic of Cancer 38 degree, topic of Capricorn and Arctic Circle, and also the Antarctica Circle. So it is very important, you know, there are the different cycle. Arctic Cycle basically 66 degree half south, Arctic Circle 63 degree north, and topic of Capricorn 37 degree দক্ষিণ মানে south, or topic of Cancer, and another there are the topic of Cancer and topic of Capricorn. তো এই জিনিসগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে, খুবই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। এরপরে আমরা চলে যাব যে এই যে মিড ওশান সান ডাইরেক্ট ওভার অ্যাট লিস্ট দ্য ওয়ান ইয়ার অল দ্য ল্যাটিটিউড বিটুইন দ্য টপিক অফ ক্যান্সার এন্ড দ্য টপিক অফ ক্যাপ্রিকন। সো দ্য রিজিয়ন রিসিভ দ্য মোস্ট ইন্টেন্স হিট অ্যান্ড নোন অ্যাজ দ্য টরিড জোন অলসো, হ্যাঁ না, যেখানে হিটটা রিসিভ হচ্ছে সেটাকে আমরা কি বলি, টরিড জোন বলি। কি বলি থাকি, টরিড। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ the Cancer and the Tropic of Capricorn also, this zone receive most intense heat and known as the torrid zone also. And another midday, and some never sense there are the directly over at any latitude and the Tropic of Capricorn as they are moved towards the pole. So এই জিনিসগুলো মনে রেখো, and these are area located between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle, between the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle, also this region as well as the temperate zone. And same as it is lying beyond the Arctic Circle and the Arctic Circle are extremely cold, and these regions sun and the remain low or the rest in the slant also. So longitude and meridian is very important. Longitude refer to angular distance of the place किसी भी जगह का, and east and west, and meridian measured basically degree from the center of the earth. So there the globe continent latitude is the represented by the series of the semicircle that extend from the pole and passing through the equator. এই জিনিসগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে। যারা এখনো পর্যন্ত দাবাও নেই, লাইক বাটনগুলো কিন্তু দাবিয়ে দিও। চলো, কোথায় গেল? তো মোটামুটি 1984 it was decided the design the meridian passing through so the royal observation at the Greenwich and near the London as the zero meridian or the prime meridian also. And other meridian extend eastward and the westward from the prime meridian reach up to 180 and unique parallel of the latitude. So meridian of the longitude are equal length. And primary function of the meridian, there the longitude is to determine local time relation of the Greenwich mean time. So it is very important. And there are the longitude and time, this is very the important. The earth compare full rotation 360 degree, and one day there are 24 hour, and meaning the rotate 15 degree per hour or one every 8 degree every 4 minute, है ना, এটাতে কিন্তু মনে রাখতে হবে। And since earth rotate from the west to east and the 15 degree every 15 degree were travel,
eastward, the local time evidenced by the 1 hour. অর্থাৎ 1 ঘন্টা যদি আমরা ক্রস করে তাহলে কিন্তু 15 ডিগ্রি ক্রস করছে, এই জিনিসটা মনে রেখো। And conversely, we travel there at the westward, there are the 5 to 15 degree, the local time is restricted by 1 hour. So as a result, there is the Greenwich grain from while place what the Greenwich losses time. So it is very important for the traveler, and also there are the similarly traveling westward and the traveling will lose the 12 hour also. তো এগুলো তোমরা সবাই জানো, স্ট্যান্ডার্ড অফ দ্য টাইম, স্ট্যান্ডার্ড টাইমটা কি এটা নিয়ে আমি আর বলছি না, এগুলো তোমরা অলরেডি পড়েছো। এবারে আমরা ভারতের যদি এক্সটেনশন আমরা একটু দেখে নিই, তো মোটামুটি ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম যেটা 82 ডিগ্রি 5 যেটা রয়েছে ইস্ট অ্যান্ড লঙ্গিটিউড, and also there are the Prayagraj, Allahabad, and which means IST in the 5 hour 30 minutes, and allow the GMT যেটা লেখা রয়েছে সুন্দরবন মেডিটেরিয়ান। তো লঙ্গিটিউডনাল এক্সটেন্ট ফ্রম ইন্ডিয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে কতটা দূর পর্যন্ত আমাদের ভারত রয়েছে। তো দেয়ার হ্যাঁ 150 years ago, British colonial introduced the concept of seabank time, and there the begun time also, schedule followed by the planetars, and which is the hour aid of IST. তো ইমপ্রুভিং দ্য প্রোডাক্টিভিটি, এগুলো জিনিসগুলো কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। এবারে আমরা যেটা জানবো, এই যে ইন্টারন্যাশনাল ডেড লাইনটা রয়েছে, বেসিক্যালি ইন্টারন্যাশনাল ডেড লাইনটা ইজ দ্য ইমাজারি লাইন দ্যাট দেয়ার আর দ্য Pacific Ocean, and also international deadline cause change in the date by the exactly 1 day, and international deadline from east to west they lose a day, and when cross from the west to east they are gain a day. তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। এবারে আমরা মনে রাখবো অ্যাটলিস্ট 180 ডিগ্রি ইস্ট যেটা রয়েছে, অ্যান্ড দিস টাইম অফ GMT 2 প্লাস মাইনাস, এটাকে কিন্তু ঠিক করতে হবে। তো মোটামুটি আমরা যদি দেখি ইন্টারন্যাশনাল ডেড লাইন, তো সেটা আমরা 180 ডিগ্রি এমন একটা রেখা আমরা কিন্তু ধরি, যেটা ইন্টারন্যাশনাল ডেড লাইন বেসিক্যালি কার্ভ ফ্রম নর্মাল 180 ডিগ্রি মেরিডিয়ান ফর দ্য বিয়ারিং অ্যান্ড স্ট্রেট অ্যারাউন্ড দ্য আইসল্যান্ড গ্রুপ, পলিনেশিয়া, মালয়েশিয়া, है ना, Melanesia, and the ideal were drawn as a straight line and certain the region within the same island and the same island group also zigzag manner. তো এই জিনিসগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে, খুবই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। And Asiatic and New Zealand standard their time, while the other two American also. So it is very important. অ্যান্ড এই যে আমাদের ম্যাপটা এখানে আমরা দেখাচ্ছি অ্যাহেড দেয়ার বিফোর, অ্যান্ড এটা যখন আমরা এটাকে ক্রস করছি তো আমরা কিন্তু প্লাস করে নিচ্ছি, অ্যান্ড যখন এদিকে আসছি আমরা কিন্তু মাইনাস করে নিচ্ছি। সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড দেয়ার আর দ্য গ্রুপ অফ আইসল্যান্ড ইন অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড পলিনেশিয়া অ্যান্ড মেলানেশিয়া অ্যান্ড মাইক্রোনেশিয়া, এইগুলো কিন্তু মনে রেখে দিও, যেটাকে আমরা ওই গ্রুপ অফ আইসল্যান্ড বলে রেখে থাকি। মাইক্রোনেশিয়ার মধ্যে কি কি পড়ছে, কারোলিনা, মার্শাল, কিরিবাটি, মারিয়ানা স্ট্রেঞ্জ, আর পালাউ, হ্যাঁ না। পলিনেশিয়ার মধ্যে অনেক কিছু পড়ছে, তোমরা দেখে নিও, এগুলো কিন্তু একটু পড়ে নিও। তো মোটামুটি আমি একটু স্পিডে এগোবো, এরপরে চলে যাব রোটেশন অফ দ্য আর্থের যে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারগুলো। তো সেখানে এগুলো তোমরা সবাই জানো, রোটেশনের অ্যাঙ্গেল থেকে শুরু করে, হ্যাঁ না। তো এগুলো সব ইন্টিরিয়ার তোমরা জানো। এবারে আমি যেটা কথা বলবো শেপ অফ দ্য আর্থ নিয়ে, আমাদের এই পৃথিবীটা দেখতে কেমন। তো শেপ অফ দ্য আর্থ নিয়ে, দ্য শেপ অফ দ্য আর্থ বেসিক্যালি জিওট টাইপের দেখতে, হ্যাঁ না। তো অ্যান্ড অবলেট দেয়ার আর দ্য স্পিয়ার্ড অলসো, অ্যান্ড ইট ইজ দ্য আর্থ ইজ slightly flattened in the pole and the branch in the equatorial region also. So speed of rotation and the hence the centrifugal force is the greater than the equator, then the geode basically there the gravitational force is not the same, different latitude on the surface. So greater near of the pole is the less than the equator. So it is because of that pole closer to the interior, but there are thus the centrifugal force and greater in the equator. So it is the difficulty also. So also another temperature fall as well as move from the equator toward the pole. Temperature fall at the surface of the earth as one of the more move away
তাই না? তো এগুলো কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। তো মোটামুটি আজকের যে সেশনে আমি যেগুলো আনলাম, এবং আর্থের যে রিভলিউশন সেটা কিন্তু একটু মনে রেখো। বেসিক্যালি আর্থ spins axis and the simultaneously orbit revolve around the sun, and the movement is known as the revolution basically, and the pole plan in which the earth move around the sun is called optical orbital plan बोलते हैं ना, of ecliptic. So more large objective in the orbit around the sunlight and near this plane. Okay, তো এগুলো তোমরা সবাই জানো, মোটামুটি এগুলো একবার দেখে নিও। এরপরে আমি এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ যেটা বলতে চাই সেটা হলো সামার সলিস্টিকটা কি, এটা আমাদেরকে জানতে হবে। বেসিক্যালি আমরা অনেকেই কিন্তু জানি বাট ভুলে গেছি। সামার সলিস্টিকটা হচ্ছে যখন 21শে জুন নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারে ইজ দ্য টাইটেল and toward the sun, and in the sun ray full they are direct on the topic of cancer, resulting is more intense heat in this region. So and the another their longest day and the shortest night also across hemisphere occur the 21st June in the southern hemisphere. So all condition are the reverse in the winter with the longer night and then the days. So it is very important. This position of the earth is called summer solstice, and the north hemisphere for the southern hemisphere is the winter solstice also. So zone of illumination কি বলা হয়ে থাকে, and also there are the summer solstice, 21st June, and the northern hemisphere is the tilt toward the sun, and is the sun rays the directly topic of cancer, so resulting more intense in the heat. So there are the large portion on the northern hemisphere expose the sunlight in summer. তো এটা তোমরা জানো, তাও আমি একবার দেয়া রয়েছে, তোমরা একবার দেখে নিও, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে। এবারে সোলার উইন্টার সলিস্টিকটা কাকে বলবো না, 22শে ডিসেম্বর, যেটা কিন্তু টপিক অফ ক্যাপ্রিকন, রিসিভ দেয়ার আর দ্য ডাইরেক্ট রে and the longest night and the shortest day all across the northern hemisphere, 22 December, and position the earth is called winter solstice. Clear? তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে। এবং মিড নাইট সান আমরা যদি বলি তাহলে বলবো যে বেসিক্যালি এটা আর্থ ইন দ্য সান ডাজ নট exceed the latitude is the local summer. So the number of day per year, the potential midnight sun increase as the one goes clear, choose there the toward the pole also, है ना? তো এগুলো কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে। তো এখানে আমরা এই যে ডে লাইট সেভিং টেম্পারেচারের ব্যাপারটাও কিন্তু আমরা জেনে নেব। ডে লাইট সেভিংটা কি হচ্ছে, তো মোটামুটি আমরা যদি দেখি এই যে ডে লাইট সিতে, তো এখানে আমরা ডে লাইট সেভিং টাইম যেটা বলছি কি আরে তো এখানে এই যে ডে লাইট সামার টাইম যেটা ইনভলভ দ্য অ্যাডভান্সিং দ্য ক্লক বাই দ্য 1 hour and the more during the summer motion, DST basically evening time, and the normal time DST office and the 9 p.m. to 4 p.m. and advantage benefit various sector like the retaining sports and daylight and the reduce evening electric consumption, है ना? তো এগুলো রয়েছে। তো এগুলো আমাদের জানতে হবে। ইউনিনক্সটা তোমরা সবাই পড়েছো অলরেডি, তো সেখান থেকেও আমাদের এগুলো কিছু কিছু জিনিস এগুলো তোমরা কিন্তু দেখে নিও এবং এগুলো কিন্তু জেনে নিও, খুবই ইম্পর্টেন্ট। এগুলো না পড়লে কিন্তু হবে না, এগুলো ভালো করে কিন্তু পড়তে হবে। তো যাই হোক, আজকের ক্লাস এখানেই আমি সমাপ্ত করতে চাই, এবং তোমরা যারা নতুন রয়েছো সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং শেয়ার করে দিও। এই ধরনের ক্লাইমেটের ভিডিওগুলো কিন্তু সবার প্রথমে তোমরা দেখতে পাবে। তো আজকে মোটামুটি আমরা যতটা কভার করলাম সেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং এরপরের অ্যানাদার যেগুলো আরও আছে এবং সেগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো। টাটা, বাই বাই, চলো চলতে, ওকে।